μάνα στο μουνί. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Και μετά ας πάμε. Σε ποιον τα λεφτά τρώγω. Ζώα. What? Δεν θυμάμαι τι λέω, πρέπει να μπω να το τσεκάρω τώρα. What the fuck. Καλά, έχω και τους Ινδιάνους εδώ πέρα πριν από πριν. Πού ήτανε. Δεν θυμάμαι καν τη λεωφορεία. Κάτι, φέρτε μου κουμπιά, δεν θα πιω την πρέζα καν, ούτε καν, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι καν. Κύριο Μουκου, έχω βάλει λατάφρα που ψάχνει, φέρνουν τα νάρτα. Δεν με νοιάζει, φέρτε μου κουμπιά, δεν θα κάνει πέρα, είσαι τρέλος μπλα. Είσαι τρελός μπλαντ ρε, απλά ήταν το meme τότε με το 6ix9ine βασικά, αυτό ήταν αυτό που έλεγα. Oh fuck. Ιχ. Ω Θεέ μου. Μου πήρες όλο το focus. Τι κάθεστε και ασχολείστε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, πραγματικά κάποτε πρέπει να κάνουμε εκκλησιαστικό κήρυγμα μια Κυριακή, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, ξέρω εγώ. Ο άλλος έρχεται και μου λέει, ξέρω εγώ, βρε ζωή χοντρέ. Ενώ βλέπει ότι παίζω WoW, ξέρω εγώ. Ενώ βλέπει ότι προσπαθώ να μην έχω, θέλει να βρω. Άμα ήθελα ζωή, δεν θα ήμουν εδώ. Να σολάρω Ramparts, ξέρω εγώ, με Death Knight 3 μέρες πριν το release. Πάλι μαλακίες κάνω. Τώρα, να πάει να μου πουλάει τα άλλα. I'm not a clicker, just life made me do it.
really that the binds don't like feel quite okay to press them at the same time, because I nearly want to press everything at the same time. Grip with the ice touch, because the grip is death grip is a taunt and it's not on the global cooldown. Ότι τώρα καταλήξαμε να μελετάμε εδώ το τι λέω στο freestyle. Μόνο Αλβανό. Show hide. Show. Γιατί μου λέει να τα κάνω hide. Τώρα τι πρέπει να βρω να πω και τον επόμενο στίχο. Κάτσε. Όχι. Δεν ξέρω. Το έχασα τα πράγματά μου από μια βρωμόμπυρα, κάτι ήταν ατάκα εκείνων των ημερών. Γενικά άμα συνεχίσω αυτό το channel με streams, θα βγάλω και περισσότερα inside jokes δικά μου προς τη φορά, αλλά προς το παρόν ας μείνουμε στο ντουλάπι. Και αν το κάνουμε στα ελληνικά, με το cancer community που έχει μαζευτεί. Freestyle αραγματρία, αλλά όχι από μένα. Εκτός και αν κάνω εγώ με άλλους. Εν τω μεταξύ, Puis. Who's this though? Γνώμη για comeback από Ντούκι. I mean, Πού είναι? Φυσικά όχι, ας έμπαινα εδώ στο κανάλι. Το thing είναι τώρα ότι αυτό, εντάξει, αρκετά μεχ. Ο Κωστάκης είχε ωραίο verse, μου άρεσαν οι ατάκες του Κωστάκη πάλι. Αυτό εδώ τώρα, τι να πω, καταρχάς τώρα, το imagery, αυτό εδώ πέρα το πράγμα, είναι το παιχνίδι που παίζω. Και μπορώ να δώσω και άπειρο background story στο γιατί το artwork έχει να κάνει με το Wrath of the Lich King. Και γιατί καταρχάς δεν νομίζω ότι ο Σπύρος παίζει τέτοιο. Πόσο παίζω την ημέρα, όλη την ημέρα. Άμα κάνω ένα logout και δεις τι παίχτες έχω, θα καταλάβεις. Οπότε, εγώ θέλω να μείνουμε εδώ, σε αυτά τα shoulder pads που φοράει εδώ το boy, τα οποία είναι από το game, έτσι, τα οποία είναι του Lich King, ο οποίος κάθεται πάνω σε ένα θρόνο. Άμα θέλετε να τα βρούμε μέσα στο game, εύκολα. Ice Crown Citadel. 25 heroic, αλλά τα sets δεν τα έχει. Ναι, οκ, Death Knight, αλλά δεν μου τα βγάζει. Anyway, θα πάμε στο heroic, γιατί νομίζω από το gunship, να τα. Και θα μείνουμε λίγο είναι λίγο αλλαγμένο το model, το in-game. Απλά αυτές εδώ είναι νεκροκεφαλές, ή τουλάχιστον αυτές εδώ υπάρχουν εδώ 100%. Δηλαδή είναι το ίδιο model.
Τώρα οι άνεμοι και τα τέτοια που φυσάνε, ξέρω εγώ, να φέρω να δείξω στην κάμερα το... δεν φαίνεται ούτε στο actual game, αλλά φαίνεται πίσω. Because, δηλαδή άμα δεις εδώ πέρα το τι φοράει αυτός ο man, γάμο το μουνί, δεν μπορώ να κεντράρω την εικόνα. Τέλος πάντων, this boy right here φοράει τα ίδια πράγματα στους ώμους του, οπότε είναι απλά meme για το upcoming game εδώ πέρα. Και το μόνο που θα δώσω τώρα είναι ότι δεν είναι για εμένα επειδή εγώ το κάνω αυτό, είναι για την πρώην του. Την είναι πρώην. Λοιπόν, τι να μιλήσω μπορεί να κάνω στην εργασία, βγάλω κομμάτι. Έχετε καταλάβει λίγο τι παίζει με το industry, ότι υπάρχει μια μουσική βιομηχανία, ότι δεν μπορείς να βγάλεις μόνο σου κομμάτι, ότι για να πάρεις κάποιες προβολές πρέπει να σε παίζουν και να παράγουν κάποια media. Τι νομίζετε ότι γίνεται, ότι εγώ μπορώ αύριο να βγάλω μουσική? Το γεγονός ότι από στόμα σε στόμα και κάπως έτσι κάποια κομμάτια από εμάς πήραν κάποια views είναι ok, γιατί δεν υπήρχαν αρκετοί που να κάνανε αυτό το πράγμα, δεν βγάζανε αρκετοί άνθρωποι αυτή τη μουσική, ήταν πετυχημένα τα tracks, και το άλλο ήταν ότι υπήρχε ήδη κάποιο cloud πιο πριν για να δημιουργηθεί όλο αυτό το πράγμα. Ναι, και τι έλεγα... γαμώ, καλά. Αυτό το poison εδώ πέρα μας γαμάει το σπίτι. Κάθε φορά. Ωραία. Τέλος πάντων, και... ναι, είχα ένα πολύ καλό reaction, έτσι, το live reaction μου όταν άκουσα αυτό το τραγούδι, γιατί το μελέτησα. Και τώρα, εδώ πέρα, είχα πατήσει το πρώτο pause όταν το πρώτο άκουσα. Γιατί, άμα υπήρχα εγώ μέσα σε αυτό το πράγμα που θα το αποκαλέσω τώρα production team, δεν θα άφηνα να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί, ξεκινάς, άσχετο που όλο το vibe του κομματιού είναι κάπως dark, ξεκινάς, ξέρω εγώ, με ένα τσουτούσκουσκου με έχεις βάλει ήδη μέσα στο διαστημόπλιο, πολύ fly όλο το vibe. Και μετά ξεκινάμε δηλαδή όταν το άκουσα, επειδή δεν το έχω πει στην τύχη, ξέρω εγώ, δεν τελείωσε έτσι στην τύχη που είναι το squad, ξέρω εγώ πώς τη λένε αυτή τη μαλακή που είχα βγάλει, το Ντούκης έκανε τώρα πια βγάλει γκόμενο, οπότε χαράματα γυρίζω στην Αθήνα, χώρισε και πάει να βρει την γκόμενα του, σκοτώσει, τελείωσε. Και δεν πρόλαβα να κάνω κάτι για τους επόμενους στίχους, να δω τους επόμενους στίχους, οι οποίοι βγάζουν απόλυτα νόημα για το τέτοιο, ότι έχω έρθει στην Αθήνα νηστικός, γιατί χαράματα γυρίζω στην Αθήνα, έχω μάτι που γυαλίζει από την πείνα. Να σε βρω. Να πάρεις και για πλέον να σε σκοτώσω. Κάναμε τι με κάστρα, φύγουμε και σε κάστρα. Τίποτα. Άρρωστα flows. Απλά αυτό το flex, το high, το ότι πίνουμε κύφ σε κάστρα, με το ότι σε κυνηγάω σαν βρικόλακα στην αρχή. Εντάξει, τα κάστρα βρικόλακες και το thing αυτό, ok, απλά από τη μία είμαστε μέσα στην τρέλα να σε φάμε και από την άλλη περνάμε καλά και πίνουμε και όλα καλά, έτσι εδώ με τα κύφ έτσι πάνω στο κάστρο. Δεν συνδυάζονται, δεν βγάζει μια λογική συνοχή το κομμάτι. Τι σκάω τώρα, τίποτα δεν σκάω. Τέλειωσαν όλα χθες, δεν γίνεται, έχω καταστήσει να πίνω 50 τη μέρα.
Το classic εδώ πέρα μας έχει καταστρέψει, ξέρω εγώ. Λοιπόν, απλά logout μόνο και μόνο για να δείτε την κατάσταση. Αργότερα θα δώσω και τη διεύθυνσή μου μέσα από το stream για να φωνάξετε την αστυνομία σπίτι μου όταν δείτε ότι παίζω 48 ώρες. Το stream παίζει live 48 ώρες και είμαι ακόμα εδώ και φαρμάρει mining ο άνθρωπος. Δεν είναι καλά. Πρέπει να πάρει τα φάρμακά του. Έχει βάρες μπιέλα από τον ψυχαναγκασμό. Σε τέτοια φάση. Αυτά είναι φρέσκα level ups. Αυτά είναι ό,τι έπαιζα στο TBC. Αυτό φρέσκο μπούμι. Priest, Giftos, Hunter, Paladin, fucking Warrior. Getting the fucking Death Knight ready because I want inscription on this guy. And I'm stuck with engineering on all this bullshit. Anyway. Δεν θα ήθελα να το κάνω Ναι, αυτό. Εντάξει τώρα, εγώ παρακαλάω να αφήσω τον εαυτό μου να μην πιει 2 μέρες, ξέρω εγώ, δηλαδή το έχω πάει σε next level. Please bro, μην πιείς αύριο, ξέρω, μας έχεις γαμίσει. Είσαι όλη μέρα έτσι. Σήμερα είναι η μόνη μέρα που έχω ενέργεια και μπορώ να μιλήσω, γι' αυτό άνοιξα stream. Θέλω να streamάρω εδώ και 2 εβδομάδες και δεν μπορώ να μιλήσω. Είμαι έτσι. Λοιπόν. So. Ναι, υπέροχα flows, γαμάτο, αλλά οι στίχοι με ενοχλούν, δηλαδή θα έπρεπε να έχει λίγο περισσότερη συνοχή, να είναι πιο δεμένη, να βγάζει λίγο περισσότερο νόημα όλο αυτό. Αλλά άλλο αυτό τώρα το είχε μπει ο Σφύρος φυλακή, ξέρω εγώ, δηλαδή αυτά είναι τα καλύτερα. Εγώ αυτή τη στιγμή πρέπει να πω ναι, μπήκε φυλακή, γιατί το γεγονός ότι χτίζεται ένα lore πίσω από τις πλάτες μας χωρίς εμείς να συμμετέχουμε πουθενά σε όλο αυτό, γαμά και δέρνει, ναι, μπήκε φυλακή, θα σας πω εγώ. Τι έκανε, δεν ξέρω. Tax evasion. Τι... Πώς να μπούμε φυλακή, πώς να μπει ένας άνθρωπος φυλακή. Πρέπει να κάνω όχι να χύσω το τσάι, να χύνω κουβάδες στο πάτωμα, ξέρω εγώ, για να τέτοιο, δηλαδή πρέπει. Αλλά αυτό πρέπει να ξεκινήσει το hashtag cancel dookies και δεν το έχω ξεκινήσει ακόμα. Δεν θέλω να κάνω cancel το dookie. Αυτό θέλω μάθημα να πάρει και όχι να τελειώσω την καριέρα τώρα, ξέρω, γιατί έχω πει ήδη αρκετές μαλακίες. Οπότε ναι, so fucking what. Και φτάνουμε τώρα σε μια κορύφωση όπου όταν το πρώτο άκουσα είχα ολόκληρο visual στο μυαλό μου. Άμα με παίρνει η κάμερα θα το ξανακάνω αναπαράσταση αυτό που σκέφτηκα την πρώτη φορά όταν το άκουσα αυτό το part. Εδώ που γίνεται Young Thug, αλλά καλό Young Thug είναι, αλλά γίνεται FY που προσπαθεί να μιμηθεί το Young Thug, οπότε δεν νομίζω ότι έφτανε εκεί πέρα ως εκεί η ιδιοφυΐα του. Όχι, δεν ήπια, γι' αυτό μπορώ και μιλάω λέω τόση ώρα. Λοιπόν, και τώρα είναι ο FY. Ο FY είναι τέτοιο, για να δω, με παίρνει η κάμερα, να ανοίξει το OBS. Λοιπόν, ο FY είναι κλωνοποιημένος έτσι σαν το Mewtwo, έτσι εδώ με τη μάσκα, με το Copium. Παίζει να παίζει και ο FY έτσι συνδεμένος με Copium όλη την ώρα και απλά τροφοδοτεί με ελπίδα τους υπόλοιπους από εμάς. Θέλω να πω έτσι με τα καλώδια ρε ο FY μέσα στο σωλήνα εκεί πέρα με τα υγρά, ξέρω, σαν το Mewtwo, και απλά δεν μπορώ να δείξω πάτωμα έτσι να σπάει το γυαλί, ξέρω εγώ, βγαίνουν έξω τα νερά, πέφτει έτσι σαν έμβριο κάτω ο FY και χώνει αυτό το πράγμα ρε φίλο. Ο FY είναι άλλο κλόνο του FY, βάλαμε για να το πει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο FY από το... Όχι άλλο κλόνο. Τον είχαν στο ψυγείο έτσι, τον είχαν κοιμισμένο σε στάση τον FY, αλλά τον FY που είχε τραγουδήσει
το τέτοιο. Το δεν με θέλουν, ήταν ο δεν με θέλουν FY, έγραφε πάνω και το tube που ήταν μέσα αυτός ο κλόνος έγραφε δεν με θέλουν FY. Υπάρχουν πολλοί FY, όπως υπάρχουν και πολλοί Noe, δηλαδή ο καλός Noe, ο κακός Noe και όλοι αυτοί. Anyway, οπότε έτσι πέφτει ο FY κάτω και ξεκινάει κατευθείαν να λέει αυτό Dookies this, Dookies what, γιατί του είχαν φορτώσει μέσα από το τσιπάκι τις αναμνήσεις του Dookie, ξέρω εγώ, και του λένε είσαι ο FY Dookies τώρα, το δεν με θέλουν πάλιωσε και βγαίνει αυτό. Έτσι εδώ πάει. Πού, έλα. Εδώ. Και τώρα το έχει έτσι ξεδιπλώνεται λίγο το κουβάρι, το flow είναι λίγο έτσι εδώ, πάμε, hype, full, τέτοια. Και καταλήγει να παίξουμε κρυφτό, δηλαδή πάλι μπάρες για δημοτικό, πάλι ζήλεψε από το Synboy. Βγήκε ο Synboy και έβγαλε το Born Star που ήταν όλο το τραγούδι μπάρες από δημοτικό. Βρήκε ο Synboy το τετράδιο από το δημοτικό με τις εκθέσεις και έβγαλε άλμπουμ. Και λέω Ντούκης δεν γίνεται ρε πούστη, πρέπει να πάω να δω τι έγραφα και εγώ στην έκθεση στο δημοτικό να βρω καμιά μπάρα και να παίξουμε κρυφτό 5, 10, 15. Αυτό και βγαίνω από τη γωνιά, ξέρω εγώ. Πόσο κρύπουλας vibes, for fuck's sake. 15 και βγήκα από τη γωνιά. Πατ! Τα έχω πιει όλα, τι με ρωτάτε. Απλά το καλό είναι ότι πέρα από κάθε μαλακία, δηλαδή το channel πρέπει να συνεχίσει απλά για να πάμε και σε πιο higher καταστάσεις. Αλλά άμα γυρίσω την κάμερά μου από εδώ παίζει να δείχνει ένα feeling του τύπου ότι την ώρα που κοιτάω το fucking chat ότι κοιτάω κάπου στην κάμερα. Πρέπει να μπω σε αυτά τα κόλπα του streamers, να είναι ότι κοιτάω το chat και κοιτάω εσάς. What? Ναι, οπότε ξέρω εγώ αυτό, ναι, και απλά θα το πω ως εξής, ότι απλά το ίδιο μου το σώμα με προστατεύει. Και από κάποιες ουσίες, μετά από 4-5 φορές ξεκίνησα να ξερνάω. Το οποίο γίνεται με μαντάμ, ζαμπόν, αυτά κυρίως, γιατί εντάξει τώρα τι άλλα, χάπια, ζάναξη τέτοια δεν πίνω, ξέρω, να κοιμάμαι όλη μέρα, κοιμάμαι για τις μπαμπάνες από το φου, δεν χρειάζεται ξέρω εγώ να χαλάσω τόσο πολύ τη χημεία του εγκεφάλου μου. Ναι, τώρα δεν τα βάζω όλα τα πράγματα εγώ στο τσουβάλι ναρκωτικά. Αυτά είναι φάρμακα τώρα, δηλαδή πρέπει να αρχίσω να κάνω να μαζευόμαστε κόσμος, να μαζευτείτε 100 άτομα, να κάνω ένα stream, να κάτσουμε να δούμε βίντεο στο YouTube, να σας μάθω πράγματα. Να γίνω κι εγώ Asmongold. Αλλά πρέπει να με μπουστάρουν κι άλλοι 5, ξέρω, να είναι άλλοι 4 να με μπουστάρουν μέσα στο dance, να το τρέχουν για μένα. Δεν γίνονται αυτά τώρα. Λοιπόν, έλα, chat. Θέλω chat, δεν γίνεται χωρίς chat το stream. 2 fucking viewers. Καλά, δεν έχω κάνει reset ακόμα. Πόσο άχρηστος είμαι. Δεν υπάρχουν τραγούδια μαζί, γιατί ό,τι έβγαινε γινόταν upload right away, δεν υπάρχει... Τα live μένουν εδώ πέρα, γίνονται τα live, τα ανεβάζω εδώ. Τώρα το thing είναι ότι άμα... Δεν ξέρω πώς θα πάει το stream, γιατί... άμα συνεχιστεί το go σε top content, δεν παίζει να είναι καν στα ελληνικά.
Δηλαδή είναι πιο πολύ oriented η φάση προς το game εδώ τώρα για εμένα η φάση. Και όχι ότι όποιος ενδιαφέρεται εδώ πέρα μπορεί να... Και δεν με νοιάζει αν ενδιαφέρεται, όποιος το ψάξει θα το βρει, γιατί εδώ πέρα στο Wrath θα γίνουν ακραία πράγματα. Και όποτε ασχολούμαι σοβαρά, είμαι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Έστω και λίγο για πλάκα να ασχοληθώ όσο είχα ασχοληθεί τις προηγούμενες φορές. Έχω εδώ τα fucking screenshots στο Facebook. Ήμουν ο πρώτος στον κόσμο. Αλλά, ναι, whatever. Πόσο χρονών είμαι, 28, κοντά στα 29, έχω μεγαλώσει τα Γιάννα. Αυτό. Τώρα τι είναι το πιο σκληρό που έχω πιει. Πώς θα το κρίνεις το σκληρό, ρε φίλε? Δηλαδή τι θα πρέπει να κάνω? Να βάλω ένα disclaimer ότι είστε fucking 12χρονα και educational purposes, να σας πω τι στο μπούτσο είναι τα ναρκωτικά? Να μείνει αυτό το... να αλλάξει τον τίτλο από το stream, ξέρω εγώ, απορίες τι είναι τα ναρκωτικά. Το QnA από το Wrath Preparation κατέληξε να είναι σε μαλακίες. Αλλά whatever, μ' αρέσει full βασικά αυτή η διαδικασία του streaming, όπου κάθεσαι και ξέρω εγώ και ασχολείσαι με το chat. Γαμάει. Και μέχρι τώρα βασικά δεν το έκανα, to be honest, γιατί δεν είχα δεύτερη οθόνη. Γιατί απλά κάποτε νομίζω είχα σκεφτεί ότι δεν παίζει να στριμάρω, γιατί δεν είχα ίντερνετ πιο παλιά. Δηλαδή, άμα δείτε παλιότερα stream, ή όποιος έχει δει παλιότερα stream που είχαν ανέβει στο κανάλι και τώρα τα έχω βάλει unlisted βέβαια, ήταν ένα frame ανά 10 δευτερόλεπτα. Δεν παλευόταν η κατάσταση. Είχα πάρα πολύ lag με τέτοιο. Τώρα έχω μετακομίσει, έχω και καλύτερο ίντερνετ. Δύο οθόνες είχα κάποτε, είχα πανάκριβη οθόνη, αλλά την έσπασα γιατί είμαι ηλίθιος και την έσπασα κατά λάθος, ξέρω εγώ, ούτε καν intentional δεν ήταν αυτό που συνέβη. Να πεις ότι της βάρεσα μια γροθιά από Rage. Ναι, και αυτό, ναι, δεν είχα δεύτερη οθόνη να βλέπω το chat. Τώρα, εξαρτάται τι θεωρεί σκληρό ναρκωτικό ο καθένας, γιατί και πρεζάκιας να είσαι. Υπάρχουν πρεζάκιδες που φοβούνται να πιούν LSD. Δηλαδή πρέπει να καταλάβετε ότι είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι τα έχετε στο μυαλό σας. Δεν υπάρχει, ρε φίλε, ποιος σου είπε να πιείς και να παρακαλάς να πεθάνεις? For fuck's sake, ποιος σας το έχει πει αυτό το πράγμα? Άμα τα ναρκωτικά δεν ήταν καλά, δεν θα τα κάναμε. Γιατί το κόστος δεν είναι την ώρα που πίνεις κάτι. Βασικά, ίσως μπορεί να σε βαρέσει και άσχημα η στούρα, όπως είναι και το ξύδι. Να σε βαρέσει κάπως σωματικά, να θες να ξεράσεις, να θες να κάνεις, να θέλεις να ράνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να πιεις κάτι και να θες να πεθάνεις. Με τον ίδιο τρόπο που κάποιος θα ευχαριστηθεί τα ξύδια και θα κάτσει να υποστεί το hangover και όλη τη μαλακία που σου έρχεται στο κεφάλι από αυτή την ιστορία. Το ίδιο πράγμα είναι, γιατί και το ξύδι μια ουσία είναι, αν όχι από τις πιο μη διαχειρίσιμες. Ναι, τέλος πάντων. Οπότε αυτό που θα έρθει να σε γαμίσει είναι κάτι, η εξαθλίωση του ανθρώπου. Θα γίνει σε πολλά στάδια, σε κοινωνικά, οικονομικά, σε επίπεδο οικογένειας. Είναι πάρα πολλά που παίζουν ρόλο. Δεν είναι ότι η εξαθλίωση ή αυτό που κάνει τα ναρκωτικά να είναι κακά, ότι απαραίτητος θα έρχεται από την ουσία αυτή καθεαυτή ή από τη ζημιά που κάνει στον οργανισμό σου. Ο οργανισμός μας κάθε μέρα παίρνει πράγματα τα οποία δεν τον ωφελούν. Κάθε μέρα εισπράττει καρκίνο ο οργανισμός σου από φαγητά, από τέτοιο. Παίρνεις και τρως το κρέας, το τόστ, το ένα έχει μαυρίσει, είναι καμένο. Είναι καρκινογόνο αυτό το πράγμα και το ξέρεις από πάντα. Στο λέει ο ίδιος ο οργανισμός με τη γεύση αυτό το πράγμα, ότι είναι πικρό και το καταλαβαίνεις από τη γεύση. Οπότε από εκεί και πέρα
Όταν εσύ κάθεσαι και το τρως, είναι το ίδιο πράγμα. Ότι απλά αγνοείς αυτά που σου λέει ο οργανισμός σου. Που πολλές φορές δηλαδή ο οργανισμός σου με τα ναρκωτικά, επειδή δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι φτιαγμένο για ένα τέτοιο, όλα είναι φάρμακα. Όλα είναι φάρμακα. Όλα έχουν φτιαχτεί για κάποιο λόγο και όπως ήταν πάντα στην ανθρωπότητα από την αρχαιότητα, πολλές ουσίες, πάρα πολλά πράγματα σε συγκεκριμένη δόση ήταν φάρμακο και σε κάποια άλλη δόση ήταν δηλητήριο. Οπότε ήταν μια πάρα πολύ λεπτή ισορροπία που κρατιόταν ανάμεσα σε αυτό το πράγμα. Επομένως, το ίδιο ισχύει και τώρα. Μια υπερβολική δόση ηρωίνης μπορεί να σκοτώσει κάποιον. Μια απλή δόση σε normal πλαίσια, ελεγμένη, όταν αυτό το πράγμα δηλαδή σου το χορηγεί κάποιος ο οποίος είναι γιατρός, δεν πρόκειται να πεθάνεις. Θα κάνει αυτή τη δουλειά την οποία είναι φτιαγμένο να κάνει αυτό το πράγμα. Το οποίο τι είναι? Ένα πάρα πολύ δυνατό παυσίπονο. Τίποτα πέρα από αυτό. Είναι ένα απλά πάρα πολύ ισχυρό παυσίπονο. Και για να το καταλάβουμε καλύτερα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτό το πράγμα είναι ένα παράγωγο από το όπιο. Το οποίο όπιο βγάζει δύο πράγματα, ηρωίνη και μορφίνη. Οπότε το πώς θα σχηματιστούν οι επόμενοι χημικοί δεσμοί μετά το όπιο σπάνε σε δύο οικογένειες, στα μορφινούχα και στα ηρωινούχα. Οι μανάδες μας όταν γέννησαν, η νάρκωση που κάνανε ήταν μορφίνη. Δεν πάθανε κάτι. Ούτε γίνανε πρεζάκια και ναι, ήταν μαστουρωμένες μετά τη γέννα και ναι, λέγανε ό,τι να είναι. Όπως θα δείτε και με ναρκώσεις στο εξωτερικό που είναι τέρμα φεύγα οι τύποι, τέρμα χεσμένοι πάνω τους. Αλλά μέχρι εκεί δεν... αυτοί που το παίρνουν και το κάνουν κατάχρηση είναι άλλο πράγμα. Πολλές φορές αυτό ξεκινά ως αυτοθεραπεία, ως μια αυτοθεραπεία, γιατί απλά έχεις προβλήματα μέσα από την οικογένεια ή από διάφορους τομείς της ζωής σου. Σου δημιουργείται μια πραγματικότητα με την οποία πραγματικότητα η τριβή σε κερδίζει, χάνεις, έρχεσαι αντιμέτωπος με τη ζωή σου και χάνεις γιατί είσαι απλά μαλθακός, δεν είσαι φυγόπονος, δεν αντέχεις τις δυσκολίες. Οπότε ένα πράγμα το οποίο παίρνει όλες τις δυσκολίες και όλο τον πόνο μακριά, ναι, θα θυστείς αυτό το πράγμα γιατί είσαι φυγόπονος, φεύγεις μακριά από τον πόνο, δεν αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες. Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση των οπιούχων και της ηρωίνης, όταν έχεις ένα πράγμα το οποίο σου παίρνει όλο τον πόνο μακριά, αλλά μέσα σε μία εβδομάδα, άμα κάνεις μία συνεχή χρήση μίας εβδομάδας ή άμα πιείς μέχρι ένα amount, μέχρι ένα ποσό, δηλαδή άμα πιείς πάρα πολύ, δηλαδή το μια εβδομάδα το λέω γιατί κάποιος δεν θα πέσει με τα μούτρα, ξέρω εγώ, μπορεί να μην είναι τέρμα πρεζάκιας, απλά ένα καθημερινό θα τον οδηγήσει στα στερητικά. Τα στερητικά είναι πόνος σε όλα τα κόκαλα, σε όλους τους μυς, σε όλο το σώμα. Στο στομάχι σου είναι σφιγμένο, είσαι για τον μπούτσο καβάλα, είσαι σαν να είσαι πάρα πολύ άρρωστος, σαν να είσαι πυρετό. Οπότε όλο αυτό το πράγμα συνοδεύεται από πόνο, από αρκετό πόνο και ψυχολογικό και σωματικό. Οπότε κάποιος ο οποίος από την αρχή της υπόθεσής μας ήταν φυγόπονος, όπως υποθέσαμε, άρα δεν μπορεί να αντέξει τον πόνο, άρα βρίσκεται τη στιγμή που είναι αντιμέτωπος με το να κάτσει να βγάλει τα στερητικά που λέμε, δηλαδή το να μην πιει και να καθίσει κάποιο χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται, το οποίο μπορεί να είναι από μία μισή έως 2 εβδομάδες, στο οποίο θα είναι άρρωστος, σωματικά άρρωστος, γιατί ο ψυχολογικός εθισμός συνεχίζεται. Εκείνη τη στιγμή παίζει το εξής δίλημμα στο μυαλό του, ότι έχω να τραβήξω πουτσα μια εβδομάδα και ποιος ξέρει πόσο παραπάνω, ή μπορώ να πάω να πιω και θα γίνω καλά, δηλαδή έχεις ήδη χαρμανιάσει, ξεκινάς ήδη λίγο να σου τρέχει η μύτη, να μην μοιάζεις, να μην νιώθεις καλά, να ζαλίζεσαι και ξέρεις ότι όχι, απλά αυτό το δεν νιώθω καλά θα φύγει, θα μαστουρώσεις κιόλας, θα είσαι παραπάνω από καλά, οπότε θα τρέξεις να πας να πάρεις ζαμπόν να γίνεις και έτσι ξεκινάει ο φαύλος κύκλος αυτός.
Θα ντροπάρω τα... Όχι, εντάξει, δεν το ντροπάρω. Μίσα ρε. Όχι, εντάξει. Λέω κι εγώ. Γνώμη για lean. Το lean είναι κοδεΐνη. Η κοδεΐνη απλά ανήκει στην οικογένεια των ηρωινούχων. Είναι μια συνθετική ηρωίνη. Το οποίο γενικότερα η ηρωίνη το ζαμπόν έχει γεύση λες και πήρες ένα γυμνοσάλιαγκα από την πίσω αυλή με την υγρασία. Τον ξέρανες στον ήλιο. Τον έτριψες, τον έκανες σκόνη και μετά τον ρουφάς από τη μύτη. Η γεύση είναι σκατά. Οπότε το γεγονός ότι το ρουφάς αυτό από τη μύτη και σου κάθεται στον ισοφάγο, γάμισέ το, έτσι. Εγώ ξερνάω πλέον. Γι' αυτό δεν το κάνω και γιατί, εντάξει, δεν έχω ήδη ζωή, δεν έχω ήδη πράγματα που να με κρατάνε σε ένα καλό mind stability και να έχω motivation για να κάνω πράγματα. Οπότε, άμα μπω μέσα σε αυτό το πράγμα, αφού δεν υπάρχει το motivation, θα καταστραφώ. Οπότε, πάλι καλά που ο higher self μου και το ίδιο μου το σώμα το αποβάλλει. Αλλά ναι, ο άλλος τρόπος να το πιείς είναι να το κάνεις ενδοφλέβιο. Το οποίο ενδοφλέβιο πρέπει να ξεπεράσεις το φόβο σου με τις βελόνες και να μπεις σε μια διαδικασία όπου είμαι πρεζάκιας πλέον. Τέλος. Τα έχω δώσει όλα. Κάθομαι και τρυπιέμαι. Οπότε είναι δύο unpleasant εμπειρίες αυτές που μόλις περιέγραψα. Και όταν αυτό όλο όταν αυτό όλο εγώ μπορώ να σου το προσφέρω μέσα σε μια κούπα με ζελεδάκια και Sprite και τέτοιο και να πάρεις το feeling μετά, γιατί όλοι συνεχίζουν να το κάνουν, δηλαδή κανένας δεν θέλει να κάτσει να τρυπιέται και όλοι φοβούνται τις βελόνες από μικρή, από πάντα. Απλά να προσθέσω και μια ακόμα αρκετά σημαντική λεπτομέρεια, πιστεύω εγώ τώρα, ότι από εκεί που φοβάσαι καταλήγεις να έχεις αυτό που λέμε τρυπομανία. Το να έχεις μανία με το να τρυπάς το σώμα σου, τις φλέβες σου. Αυτό είναι τρυπομανία. Οπότε από εκεί που φοβάσαι κάτι καταλήγεις να είσαι εθισμένος σε αυτό, το οποίο ο εθισμός προέρχεται από το pleasure, από το feeling που θα σου δώσει η χρήση μετά. Οπότε μια εμπειρία η οποία δεν είναι καθόλου ευπρόσδεκτη, καθόλου pleasant, το μυαλό τη μετατρέπει σε ένα ευχάριστο γεγονός, γιατί συνδυάζει το τρύπημα με το ευχάριστο feeling αργότερα. Οπότε όταν εγώ αυτό το ευχάριστο feeling στο δίνω χωρίς να πάρεις όλο αυτό το αρνητικό κομμάτι που περιέγραψα πριν και στο δίνω σε ένα αναψυκτικό, ναι, αλλά πάλι είσαι πρεζάκιας όταν πίνεις lean. Δεν υπάρχει καμία διαφορά δηλαδή από το να πίνεις πρέζα. For fuck's sake.
Έλα chat. Actually είναι πολύ καλός τρόπος να κάνεις scope με το πόσο βαρετό καταντάει το game ώρες ώρες. By the way, το Instagram μου το έχουν χακάρει. Δεν υπάρχουν blessings, δεν έχω κάνει κανένα invest, δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά. Το μόνο συμπέρασμα από το Instagram μου είναι ότι απλά ζούμε σε μια κοινωνία. Ο άλλος μπήκε και μου χάκαρε μαλάκα το Instagram για να πουλάει παντζάρια ότι... για να προσπαθήσει να σκαμάρει κόσμο σε κάτι fucking fake invest. Oh my god. Για τατού και piercing. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο ασέβεια ως προς το natural, ως προς το τέτοιο. Ωραίο είναι, εντάξει, μ' αρέσει η τέχνη, μ' αρέσουν τα του, απλά δεν τα προτιμώ πάνω μου. Και είναι και απ' την άλλη ότι θα προτιμούσα είτε να πάω hard, ξέρω εγώ, και να κάνω αρκετά τατού, είτε να μην κάνω καθόλου. Οπότε μένω στο καθόλου. Γιατί μέχρι να γεμίσεις, φαίνεσαι για τον μπούτσο ότι χάχα πήγα και έδωσα 100 ευρώ έτσι γιατί είναι κάποιο culture και θέλω να νιώθω ότι ανήκω κάπου. Αλλά besides that δεν ξέρω. Ναι. Cool, ok, αλλά το think το φασέα γκόμενα που απλά δουλεύει σε καφετέρια, παίρνει ένα 600 για να πάει να γεμίσει τατουάζ, ή για τον χύψη τύπου ο οποίος θα πάει να δουλέψει delivery και θα πάει να γεμίσει τατουάζ και θα χαλάει τα λεφτά του εκεί σε κάτι τόσο useless για το τίποτα, κάτι το οποίο έχει να κάνει με εξωτερικά πράγματα. Και απ' την άλλη ίσως δεν ξέρω, δεν μου αρέσει να εξωτερικεύομαι τόσο πολύ. Δεν νομίζω ότι είναι του χαρακτήρα μου να αφήνω τις σκέψεις μου τόσο ελεύθερες ώστε να κυκλοφορούν πάνω στο σώμα μου. Gotta hit this next interrupt. Okay, boy. Yeah, boy.
Okay. Boom. 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 Φαίνεται σαν το stream στο YouTube να είναι απλά καταραμένο. I mean, αν το audience είναι μόνο οι subscribers είναι πολύ για τον μπούτσο. What the fuck, πραγματικά. Τώρα δεν ξέρω τι κολοφάρνησε έτσι το μου. Γεια σου και εσένα, σκαμνίξ. Όχι, μην πεθάνεις ακόμα. For fuck's sake.
Τι κάνω, Θεέ μου. Ωραία. Πώς πάει η ζωή? Χάλια πάει η ζωή. Βασικά ποια ζωή? Αφού παίζω εγώ. Μερικές φορές ξεχνιέμαι. Και νομίζω ότι έχω ζωή. Τι κάνω ρε φίλε τώρα? Πώς μπερδέψαμε έτσι τα κουμπιά πάλι. Πάλι καλά που έχει γίνει full λιγότερο punishing όσο περνάνε τα level. Whip. Πόσο κλάτς ήταν αυτό. Στο μιλισεκόντ πραγματικά. Έλα, γιατί τόσο dead stream? For fuck's sake.
Όχι ρε φίλε, πάλι τα ίδια σκατά γάμο το μουνί ρε φίλε. Γιατί να συμβαίνει αυτό καν. Δεν γίνεται να το κάνω survive. Άμα δεν μπει τρίτο stack μπορεί. Ωραία. Τώρα το έχουμε. Πλάκα πλάκα. Μια χαρά πήγε. Α, και ding. Εντάξει. Όλα εύκολα ήταν τελικά. Λίγη πίστη χρειαζότανε. Αυτό να τα ντέθουν γαμάει ρε φίλε. Δεν ξέρω γιατί δεν το παίζουν οι άλλοι. Ή δεν το έπαιζε αυτός που μου έφτιαξε το talent build. Anyway, be right back. Literal είναι τόσο πολύ μπροστά στη... Πώς είναι στη... Λες τι μου παίρνω συνέντευξη. Όχι. Όχι. Α, ναι. Εντάξει. Yeah. You see this little man? Smongati OS?
Πού να είναι τώρα ο άλλος. Παίζει να έχω... Όχι, δεν έχω βγει. Και απλά αυτό το λέω για το stream, ξέρετε δεν βλέπει κανείς. Απλά αυτό που θα ακούσω τώρα είναι αυτό. Destiny Default, Symmetry Setting EP, Έλληνες, από Λάρισα, μουσικάρα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Hello Λάμπρο. Χαρό. Σουμ Μποκούρ. Έχω ανοίξει stream σήμερα. Πού, στο Twitch? Όχι στο YouTube, το ίδιο ηλίθιο stream που ήμασταν κάποτε. Απλά αυτή τη στιγμή δεν έχει 2 FPS, έχει κανονικό FPS. Για στείλε link. Πού είσαι? Γράψε μάνα σου BT Pug, όπως λένε τον παίχτη μου, για να βρεις κανένα σχετικό βίντεο, γιατί έχω κάνει τις list όλα τα βίντεο που είχα να κάνουμε παπαριές. Και πάλι δηλαδή από τα... Μαλάκα το μεταξύ γαμά είναι full καλό ambient το stream, δηλαδή είναι πάρα πολύ καλός τρόπος για να κάνεις game χωρίς να κουράζει, γιατί νιώθεις αυτό το interaction μόνιμα, δηλαδή αυτή τη στιγμή απλά έφυγε το chat και ήθελα να μπω Discord μόνο και μόνο για να... Ναι, για να μιλάω, γιατί απλά μου είχε μείνει το από πριν, ξέρω εγώ τι έλεγα παπαριές, απλά τώρα nothing. Εσύ μπήκες τώρα που έχει ένα viewer. BT Pug Manas. Α, δεν έχεις μπει ακόμα. Να σε βλέπω, αλλά μετά... Ναι, είναι με καθυστέρηση σίγουρα. Για να μην με καμπάρουνε στο stream είναι ρε, για Monka.TOS, Monka.TOS. PPC. Αλλά εντάξει, πλέον τώρα, εσύ ήσουν που έλεγες ότι σου άρεσε ο Πέγιος στην αρχή ή ο Plebblight το έλεγε. Που ήτανε Είχε πολύ καιρό. Ναι, το ξέρω, απλά είχα μια συζήτηση τώρα με κάποιον ρογκά και δεν θυμάμαι αν αυτός ο ρογκάς είσαι εσύ ή ο Plebblight. Και μάλλον είναι ο Plebblight. Και μου έλεγε ότι εμένα μου άρεσε πιο παλιά ο Πέγιο που ήταν γεμάτος ενέργεια και έκανε αυτά τα πρετσάτα. Ο Plebblight. Ο Pleb το έλεγε, ναι. Τώρα είμαι 100% σίγουρος ότι το έλεγε ο Pleb. Αλλά καλά, εγώ χθες πια έρθει και ο Θανάσης εδώ πέρα και βλέπαμε τέτοιο Πέγιο. Ρε φίλε, εκτιμώ περισσότερο αυτό τον Πέγιο γιατί είναι μπερδεμένος μέσα στο κεφάλι του, μέσα στα memes που έχει χτίσει ο ίδιος. Δηλαδή, όταν είναι λιτουμέν και τέτοια, τον είχαν οι άλλοι στο GTKP και τον κοροϊδεύανε. Oh my little man, του έλεγε. Τίποτα, έχει φτιάξει τρελά memes ο Πέγιο. Έπαιζε Hunter χτες, δεν μπορούσε να βρει τέτοιο, δεν μπορούσε να καταλάβει πως παίζει ο Markman.
Και ο Markman, ο Hunter στο Classic δεν έχει abilities. Απλά βαράς με το τόξο. Απλά κάνεις auto attack. Άντε να κάνεις arcane shot και aim shot, ξέρω εγώ, στα αρχίδια σου. Και τώρα του βάλανε αρκετά κουμπιά του Hunter και τον παράτησε το Hunter. Λέει έχει πολλά κουμπιά. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, δεν μπορώ να το παίξω. Μόνκα TOS. Δεν πάει καλά ρε φίλο, τύπος έχει τρελαθεί τελείως. Poggers in the chat, poggers everywhere. Χθες έκανε μαράουντον και είχε πορωθεί. Είχε και ένα level 49 twink τον mini tanko. Mini tanko, oh my god, what is this? Oh, come on guys. Βάζω μουσική ή ακούς άλλα? Έχω το μουσικά, ακούω άλλο. Πω, καλά. Spotify Premium. Go ahead. That's for the best of us. You will remember to your loved ones. And everything you ever called you wrong will discuss with me time to time. This is a wonderful lead. So, go ahead. Try it.
Δώσε έχω mute for fuck's sake. Αυτή που ακούω τώρα ξέρεις τι είναι? Τι είναι? Το θυμάσαι το φίλο του Βλέτσα, το Γιάννη? Το φίλο του Βλέτσα. Ένα φίλο που είχε ο Βλέτσας από τη Λάρισα. Όχι. Τέλος πάντων, ο Βλέτσας έχει ένα φίλο παιδικό από τη Λάρισα που πάει, όποτε έρχεται Ελλάδα, πάει πιο πολύ στο Γιάννη στη Λάρισα παρά έρχεται εδώ στα Γιάννηνα, ξέρω εγώ. Κάθε φορά μου στέλνει 2 μήνες πριν θα έρθω να σε. Έρχομαι Ελλάδα, ρε. Σε 2 μήνες έρχομαι Ελλάδα. Τι είπες? Να σε γαμίσω. Να σε γαμίσω, φίλε. Εγώ δεν είμαι της πλάκας. Θα γαμηθείς, φίλε. Κοπέλα σου. Καβλώνει μαζί μου, φίλε. Oh yes. Θα τα γαμίσουμε όλα απόψε. Αυτό το βόθρο το βάρδο. Μαλάκα, εντάξει με αυτό το βόθρο το βάρδο. Εκεί πέρα είχε γίνει άνιμε τελείως, ξέρω εγώ τώρα. Ήταν voice over από καρτούν τελείως. Ναι, αγάπη μου, αφού ξέρεις τι είμαι εγώ. Πρώτα θα σου γλύψω το μουνί, ABCD, και μετά θα τα κάνουμε όλα, μωρό μου, εσύ. Oh yes. Fucking starving, mate. I won't play this fucking third mage, mate. Το είδες ότι ο Asmongold έκανε τέτοιο react σε άκολον? Ναι, μαλάκα, το δείξει. Στο στείλα, ναι. Μαλάκα φρίκαρα. Διάκολον. Πού να ξέραμε τότε τι Guildmaster είχαμε. Πιο άξιος παίχτης πεθαίνεις. Πιο άξιος πεθαίνεις, μαλάκα. Νίξη, you're so fucking low. Το θυμάσαι το Jubifier. Ναι, ρε, Jubi, DK. You're so fucking low. Νίξη. Τι θεός ήταν ο Jubi. Και μετά είχα ξεκινήσει να μιμούμε τη φωνή του και δεν μπήκε ποτέ, δεν μίλησε ποτέ ξανά. Είσαι Μονκατή? Τι, ποιος? Μονκατή ο F, guys, come on, no. Poggers in the chat. Poggers in the chat. I don't see any poggers, guys, come on. Πού είναι οι poggers στο chat μου? Δεν έχω poggers στο chat. He's crazy, guys, he's crazy. Νάτος, PPC, να τι poggers. Come on, more poggers. Super class this, thanks for the 5 distant subs. Come on guys, PPC. Και DK, advice όλα τα advice, Ναι. Το DK δεν τον βλέπεις τώρα τι κάνει, το Solari Dungeon. Ναι. Είναι insane, είναι Μονκατή OS. It's insane, oh, insane guys. Watch this. Watch out. Ο Πέλιος στο Classic το ξέρεις ότι έχει έναν τύπο που είναι troll rogue και τον λένε Little Taxi. Και ξέρεις τι κάνει το Little. Όχι, όποτε ψοφάει τον κάνει corpse run. Little Taxi, oh my god, Little Taxi, no! Μια φορά σκότωνε κάποιος το Little Taxi και είχε αρχίσει να ουρλιάζει, no! Τίποτα. Έχει Little Taxi ρε μαλάκα ο άνθρωπος. Little Taxi. Να φάω τώρα, να πεινά. Ο Βλάκοπος κατά είναι σήμερα. Το ψάχνω από χθες. Το ψάχνω τον bastard.
Κάτι OS. Τώρα Λάμπρο μπαίνουν τα δύο αγαπημένα μου τραγούδια από το EP αυτό. Τα ακούς εσύ αυτά που παίζω? Ακούω, ακούω και πάρα πολύ μετά. Τέλεια.
το σπίτι μου! Fuck my life, man! Τι έκανα τώρα μόλις? Για να δούμε τι έστειλε ο Σλάμπρο. Πω, βρωμιά. Βρωμιά μέσα στα νύχια του μπασίστα, μαλάκα. Alle, what's up? Pleb, is here. Καλημέρα, Pleb. Καλημέρα.
Ξέρεις τι μου θυμίζει Λάμπρο Φουλ? Τι. Μπούρτζουμ. Μπούρζου. Ούτε καν. Το ρυφάκι αυτό είναι αρκετά Μπούρτζουμ. Αυτό. Βασικά την ιστορία των Μπούρτζουμ την ξέρεις. Ποιοι είναι οι Μπούρτζουμ? Μπούρτζου μαλάκα. Λέτσες. Όταν εγώ άκουγα Μπούρτζουμ και ήξερα όλη την ιστορία του Μπούρτζουμ και... Καταρχάς, γιατί λες τον Μπούρτζουμ ενώ είναι ένας άνθρωπος όλη η μπάντα? Τον. Είπα. Όμικρον. Ταπ. Όμικρον νι. Τον Μπούρτζουμ. Και πώς τον λένε? Ο Ξαθός μαλάκα. Που είχε μπει η φυλακή. Βαρδίκερνες. Άντε μπράβο, Βάρκ Βικέρνες. Άντε μπράβο μαλάκα. Εγώ άκουγα black metal από Δευτέρα, Τρίτη γυμνασίου. Απλά οι Μπούρτζουμ έχουν κάτι ιδιαίτερο σαν black metal. Δεν είναι απλά η average πάντα, ξέρω εγώ τέτοιο. Είναι... Όχι. Ήταν full. Είναι ο Man. Ακραία. Είναι ο Man, ρε. Είναι ο Man τώρα. Όλα τα τραγούδια τα έχει γράψει μέσα στη φυλακή. Ξέρω. Το κανάλι του Βάρκ το παρακολουθούσες πρόσφατα? Είχε φάει ban για κανένα χρόνο και πριν 6 μήνες. Είχα δει κάτι βιντεάκια. Εγώ δεν είχα δώσει μπλούζα στο Σιανά. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, αλλά Το κρατάς. το ξέρω ότι ακούς Μπούρτζουμ. Απλά το thing είναι ότι εγώ έχω ξεφύγει από το Μπούρτζουμ και έχω πάει στο Βάρκ Βικέρνες, γιατί ο τύπος έκατσα και ασπάστηκα πάρα πολλές από τις ιδέες του, όσο κι αν είναι extreme. Επειδή ο τύπος τώρα στο YouTube το κανάλι που είχε ήταν ένα απλά παγανιστικό κανάλι, έτσι το αποκαλούσε και ο ίδιος, έτσι. Μέσα, πρέπει να τρέξω έξω. Μέσα στις ιδέες του Βάρκ, οι οποίες ήταν αρκετά εξτρεμιστικές, μια ιδέα που με τάραξε πάρα πολύ, Pleb. Έλα. I'm gonna start saying it in English because, yeah, why wouldn't you participate in this conversation? Do you know the band Burzum? No. You're from Finland. Disgrace. Disgrace, yes, Disgrace. Oh, what kind of music are you listening to, Pleb? Pretty much everything, but mainly rap. And I mean, Linkin Park is one of my favorites. Okay. So you don't know who Mayhem is? Nope. No. So it was like a Finnish band at Not Finnish. Not Finnish. Swedish? Norwegian. Okay, Norwegian. So actually the guitarist killed the bassist. And he went to prison for many years. So this guy in prison. There is a song written about this story. Yes. You know it? Me? Yes. Which song? From Narca. You don't know anything about black metal. No, I told you from the beginning. My point here is not black metal, because I started looking up to Burzum and Varg just because of the person he was. Okay. I'm sending you the song. Okay. Just send it to me for sure. But Tell your story. so and basically this guy went to prison for 16 years, and then he got released out of prison and he started a YouTube channel. But while he was in prison, he wrote some books, he wrote some more music, he made like a one-man band called Burzum, which in like an ancient Norwegian language means darkness. And like I was about to discuss about, I was just saying that I don't really got involved with his music or Varg because of black metal. I like metal, I like black metal, but it was not the main reason that I started like doing research, or whatever you wanna call it. But yeah, so this guy had a YouTube channel and he was a pagan. You know what a pagan is, Pleb, right? Yeah, of course. Yes. So he was like, I'm a pagan and you should be doing the same. You shouldn't be believing in gods of Christianity or any other god that other people say to you you should believe in. You should be living in your own traditional gods. And with me being the retard that I am, and my belief system is like,
I actually think that the ancient Greek gods were the same for many mythologies. For example, they're the same for the Japanese, the Chinese. They're the same for the Norwegians. They're the same for everyone on the planet because they didn't stay on the top of Mount Olympus. They had like spaceships and bullshit and yada yada yada. We go to my crazy stories. Fuck that. So you get my point. So besides that, he went on also on some spiritual bullshit, and he had the balls to say that if you're a mixed race, if you don't have 100% like genes from a certain race, if you're a mixed descendant, then you're not going to be this incarnation on Earth is not going to work for you because you can't like deal with that karma of you being a mixed race. Something like that he was saying, and that's why he got married and had children with a Norwegian woman, and it's not about mixed races. But it made some sense to my mind. I don't know why. Because it makes no sense, and everything that doesn't make sense to you makes sense. Yeah, everything that doesn't make sense to me because I believe in stuff you don't. I believe in incarnations and all this bullshit. Yes. You can prove it. Yes. Yeah, I can't prove it. I like to believe in stuff I can prove. Okay. Everyone has his own opinion. Okay. Yeah, you just have to go search for some DMT and try it out, and then just. Have you tried DMT, Walter? Yes. Patat, I was making DMT here in Germany. You was making DMT, so why didn't you try it? Because you never try what you sell. Rule number 1, fucking Patat, I sell it to guys like you. You don't sell it to guys like me. No, I wasn't making it, but a friend of mine, a co-worker, he was making it and doing it also. Yeah, if you make it, then you do it. How was your experience on DMT? It takes a lot to describe that, pleb. Now I have to tell you like a full story. Go on then. Okay. Say no more. So I was in my car with one young guy I was hanging out with at the time, and we were just swerving around the city, smoking some joints inside my car, and we had a conversation about DMT. So the next day, I get a call from one of my friends, and he's like, there was this guy at the time that it was an Italian guy, and he had like how you call the thing that it's a house and a car. How you call this? An RV. RV, yeah, an RV. So this guy was like a shaman. He was touring all around the Mediterranean Sea and visiting all kinds of different places. And fortunately or unfortunately, his RV just broke in at our city, so he had to stay over for a few days. Eventually, he stayed for like 2 weeks, and he had to fix his car. So I get a call from one of my friends, and he's like, oh, and this guy had some opium, and that opium he was making himself, because he was going all the way down to Israel and Palestine, and he was cutting his own poppy plants, and he was making his own opium. So he was selling his opium because he needed some money to fix his car, and
he was selling this really cheap. It was 20 euros per gram, and this literally goes for crazy prices, even on the black market, even on deep web. You'll find it for not less than 60 euros. Sometimes you find it 80 euros, and this guy is selling it for 20. So I received a call from one of my friends, and he's like, come pick me up. The Italian guy is leaving tomorrow. We're gonna go there and pick up all the opium he can sell, because he's obviously leaving. So I go pick up my friend. We go to this guy's RV, which is parked like there's a free parking next to the skate park, like to the opposite side of the skate park here. And he was staying there, and we basically go visit him, and my friend is like, what's up? Oh, I want you to give me as much as opium as you can, and blah blah blah, yada yada yada. And at some point, while we're just having a conversation, I don't know what, he just the word changa slipped out of his mouth. So I was like, changa, what the fuck? You've got changa? You have to give me some. So at the time, the guy is just trying to deny me, and he's like, nah, I'm not sure, I don't have that much, and blah blah blah. And he's got like a girlfriend, like a girl who's I guess she's just traveling with him, and she's Greek. And he didn't know like that much Greek, but I guess he had like a certain knowledge of some Greek. He could understand Greek. So this chick is just sitting on the the passenger seat in the front of the van, like the RV, and Or seat. seat. Oh. Seat, yes. So and she just yells at the guy like really mad, and she's like, give him to try it, malaka. And the guy just changes his attitude completely, and he's like, okay, I'm gonna give you some. And he gave me some for free, and he just gave it to me in a little baggie, and he squeezed his hand into my hands, and he was like, have a nice trip, man. And it was for free. It was already blessed with his good intentions. Like I felt it that way. So I just take it home that day, and they gave me some instructions. Like they told me to that I have to. What drug are you talking about? DMT. Okay. They told me that I have to. How do you call it when you don't eat for some days? Fasting. Not fast actually, because it's not. It was like go on a special diet. You either eat nothing or you just don't eat meat. But if you don't eat meat, it's going to be better. If you eat nothing at all, then it's going to be really better for you. If you've had meat in the past 4 or 5 days, it's going to make you throw up. So What they told me here was about the hallucinogenic drugs, that salt may ruin your trip. Salt? Salt, yes. Food with salt, or salt in general. Maybe, I don't know. But the thing is that if you eat meat or you don't follow this, you're gonna vomit, and that's the only thing. So it's just vomiting and feeling something bad with your body is not going to make the experience being pleasant. So the experience being edgy as and extravagant as it is, it's really frightening for someone who hasn't done this, and even if you've done this before, it's still going to be frightening. So
I'm so curious about the DMT that I'm not even thinking of waiting a couple of days and not eat meat or whatever. So the next morning I wake up, I watched like a couple videos about DMT, and then Boom! and then I decide that I should go try it, because I'm really curious, and I really can't get a hold of myself. I really have to try it out. I'm so fucking curious about this shit. I was waiting for years, maybe my whole life to this moment. So I decide to roll a joint. I watched some videos because I was not sure if I have to vaporize it or if I just put it in a cigarette like you do with weed, and I didn't really wanna. I definitely didn't wanna ruin the substance. So I watched some videos, and I see that if you have changa, then you can smoke it with no problem, and yeah, that's what I did eventually. So I rolled a joint. I put all of the DMT on top of the joint, like on the first puff, because I knew that if it hits you, then you won't have your senses to actually take another puff. Like you if it's done, it's done. And so I was like, okay, I'm gonna smoke it all at once. I don't want to waste it. I just want to have the experience the way it works. So I decide to pick a place where I'm alone and I have some sort of privacy and safety. So there's a forest in my city, and I chose the forest for that. Okay. So I go to the forest. It's like 2 minutes with the car from my house, where I was living at the time. So I just go there. I pick a spot to chill, and I light up the joint. Now, I just take a puff. I watched some videos with instructions on how to consume it. So the video said that I should hold the inhalation of the smoke for around 40 minutes. So that's what I did. 40 minutes? 40 seconds, 45 seconds. Let's say 40. Yeah. No, this is not Borat. 1 hour of silence. For the Etishnik massacre, what was the massacre called? I don't remember. Fuck that. So yeah, I'm dying. I'm dead! What the fuck? So you held it in for 45 for 45 seconds, then I take the second puff. My observations of what changed within the first puff was like, it was like an out-of-body experience, but a really amateur one, because I had the feeling that the place that I was looking at, that I was there with my physical being. So I was looking between those trees, and it felt like I was between those trees, and it gradually started giving me the feeling that I was all around me. I was able to walk or like be everywhere. Like at the start, I was at the point that my attention was, but I started like being everywhere, all around me. And at some point, I have like this phrase that popped in my mind, and that phrase is the stillness of everything. Okay. So the previous night, I remember that I was watching Evangelion Genesis on Netflix, and it was like a movie. So at some point, the whole screen goes black, and there's like this Japanese letters and the translation, and it's like a new chapter is starting, or like the new angel has come.
and stuff like that. So it was just like that. It was like my whole screen, let's say, was going black, and I had like this phrase written there. It was the stillness of everything, and it was accompanied with the image of the trees in my mind, like the trees that was. It's not a flat thing. It's like the forest goes downhill, so the trees are kinda taking a turn. Like they have they taken like they lean on a side, so they're leaning, but they're standing still on the ground, and they're just like, I don't know how to explain it, but this thing triggered everything. So the stillness of everything, and then I go boom. It's like you have hit me on my forehead, in the middle of my forehead, with a hammer, and I'm like a gong, and like boom. So the whole thing, like the whole reality, splits into half, and one side is red, and red in the middle is it's splitting. It's red and blue, and the red at the edge is splitting into a rainbow, and the blue is splitting into a rainbow and many colors. And then these colors start, let's say, spinning violently with a massive speed, and that got me nauseous. That really fucked me up. It was too much to observe, to be there, to observe it with my consciousness. It was like too much information, and this is the tunnel. This is what people call the tunnel, because this felt like a tunnel, like the way the everything started spinning. It was spinning all around, and it was a tunnel that, like me moving across it, but this movement, like this acceleration, this like boom burst, you're blown up, you're skyrocketed into the heavens. It's something like that. So I have some metaphors that I'm going to give you in a way to give a better understanding on that as a feeling, because I would describe that feeling like a UFO is beaming you up. Because I remember myself trying to hold myself, like it was like something was sucking me into the sky, and I tried to hold myself off the pine spikes, the things like from the ground, and I was like, what am I trying to hold from? Like where am I going? What the fuck is going on? And then another example I'm going to give is like you're being ripped apart from your chest, like you're being ripped into 4 pieces. It's but the best metaphor that I got for it is that it felt like an airplane was crashing on top of me, and I was watching it as it's coming towards me, and I can't do anything to dodge it. Okay, pleb? But the metaphor that I'm using here with the airplane has to do with the sound, because it's common among every DMT trip and every video you're probably going to watch. Everyone is saying about this noise. This thing is going to make you go crazy. You are going to think that your ears are going to blast from this noise. It's just so fucking loud, like it's driving you crazy, and everything is spinning around, and you have this feeling like you're dying, and you're getting separated from your physical form, and then boom, nothing. Where the fuck am I? Where the fuck am I? These are my first thoughts. What the fuck have I done? What the fuck have I done? Where am I? Okay. So I'm frightened. I'm terrified. And
like at this point, like during the whole spinning thing, I'm standing like on a meditation state, like with my legs crossed. But when the whole visual thing starts becoming so violent, I'm like, okay, it's time for me to lay down. So I laid down, and I vomited next to my head. Like I was laying down and turned my head to the side, and I threw up. So. And after I threw up, it was like every time you throw up, you're just more calm. And I was like, I did this on a purpose. People said to the videos that if you do DMT, you do it for a purpose. And my purpose, and this was not because I watched the video that said that you should have a purpose. I had a purpose, and this purpose was to bring back some knowledge. So I was so holding on so tight that I had to relax. I had to let go, and I had to let go of all my senses in order to have the experience. If you're like holding so tight, you're not getting the experience. You have to let go and let things happen in order to get the experience the way it is. So that's what I told myself, and that's what the DMT told me. Because my first visual, the first fractal that popped there, it was the statue. It's called like the thinker statue. How I don't know how it's called in English, but there's an ancient Greek statue with a guy like sitting somewhere with his. Πώς είναι ο αγώνας στα αγγλικά, ρε Λάμπρο? Elbow. With his elbow on his knee and he's thinking something. You know this statue, pleb? Yeah. So this statue is like spinning in a fractal, like spinning into the eternity. Like this statue is like starts from the center of my sight, let's say. So the vision, which is vision with my eyes closed. And it's spinning, and it's explaining to me that you were thinking, you are thinking now, you will be thinking. Just give up your thoughts right now and have the experience. And this is not going to happen. Even if you die, even you will be thinking. So I was like, I let go my. I guess it's an ego structure. It's like me being me and trying to be like, oh, I know I can explain this. I shouldn't explain things with my mind. I should let the voice, because there was a voice, I should let the voice explain. So Okay. it was many things, and I can't really remember, because do you know how you just have a dream and you just remember parts of your dream the moment you wake up, and then 2 hours later you forgot everything about it? You've had this, right, pleb? So it's the same thing. It fades like a dream. So I don't have any memories, any actual memories of it. The only thing I've got is the memories of me telling the story to people that day. So there were many fractals like explaining to me stuff. The only fractal that I really remember, but I remember again myself explaining it. I have like a small idea of what the colors looked like, but it was forming the way this thing was moving. The fractal was moving. It was forming at some point a face, something that looked like a face, and the face, as it was spinning, at some point it was giving a kiss into the rest of the image. How do I call it? Like it was giving a kiss to the rest, and then melting into the rest, like after the kiss it was disappearing and melting into the image, and then it was reforming itself at the same place it was forming every time, giving a kiss, melting into the rest, forming
giving a kiss, melting into the rest. So that's one of the visuals that I have a good memory of. Then it was like a Tool video clip. It was I have a lot of imagery in my mind from the Vicarious video clip, and which imagery is pretty accurate. And what else? Then I decided to just open my eyes and literally in order for me to go into my body again, because I was it was like taking an elevator and going downstairs, because I was getting into what people call the etheric body, the emotional body. I was getting into these bodies first, and then I was returning to my physical form, and I was able to open my eyes. I had to return to my body actually to open my eyes, and it was obvious that I was doing that. It was obvious at the time that how else am I going to open my eyes if I don't go back to my body? So it was things that we just hear from religions or music or whatever. They become like laws, like undeniable truths right there, because the fact that the body is just a vessel that holds the soul, that hosts the soul for our time here, is fucking truth, man. My body was feeling like a box of like a cardboard box. It was feeling so fucking fake, and I was inside it. And I remember like I was taking a walk in the forest, and I was walking for like I don't know how much time, like 20 minutes or something, without like having the idea in my head like I'm going somewhere or I'm walking for that reason. Because when the effect ended, I was like, where am I going? Why am I drifting around the forest? So yeah, my body did some yoga without my intention. My body was doing yoga on its own. If you ask me right now to connect both of my palms in the back, going both my hands behind me and putting my palms together, I can't do it. I did it then, and my body did it by itself. So that's pretty much like the all I can say about the experience. Coming out of it, like the realization, like one of the main realization was like everything I do in my life, every behavior, everything is like an act. I have no motives. I have everything is so fucking fake. It's just a test. I knew it. It's a test. I knew everything. So everything was so fucking meaningless when it came to personal gain. So it was like I was being reborn. And because there was no motive, and no motive for personal gain, there was no ego. So I realized that my ego is something that I pretend every day. If you do something to me and I get mad at you, it's because I chose to be mad. I chose to act that way. I'm role playing. If you do something to me and I'm like, meh, I'm again role playing. I'm just picking the side. I'm just picking the point of view that I want to watch an event. So that happens every day in my life. Every day I act for my mom, for myself, for everyone. Even for myself, I act. I'm just making stupid jokes on my head, like trying to entertain me and stuff like that. So whatever. So it was like me being reborn and returning back to the world and saying like, hello, my name is Cosmas and I'm glad for being Cosmas. And from now on, that role that I have, that role that was given to me, Cosmas, I'm going to play that role of Cosmas in the best way that I can. Okay. So you feel like after the experience, it bettered you in a way? I mean, yes, it betters you in a way. I mean, it's not bettering you in a way. You are reborn. Everything that was
holding you back as a grudge, as everything is just gone, because you realize that the allegory of this reality, that this reality is not that as real as it feels every day. It's not that real. You take a step back from all this thing. And wait a bit. So the thing is that now I wanna address the thing that we're not talking about hallucinations when we're talking about DMT, LSD, or any drug like that. I'm 100% convinced now that we're not talking about hallucinations, okay? Mm-hmm. And some of that is a part of my DMT trip, which I admit that it was real as fuck, but even me being able to describe this to you now is like my memories and my recollection of me explaining it to other people when it happened. But there's literally not a single fucking word in any language on the planet that can describe things like that. So that's why I'm using a metaphor to describe things to you, because there's not a single word in any fucking vocabulary in the world that can describe what was happening, what was going on there. So yeah, and now I'm gonna give some facts on DMT and confirming like 100% that it's not just hallucinations. And this is because I've told you before that my father had an accident and he was in a coma for 3 weeks or so. I don't remember exactly the amount of time he was in a coma, but it literally made me curious about like what happened and what happens when people are in a coma. So I was watching some people who had a near-death experience, or people who died for some seconds in the hospital and came back. So there was this guy story. He was a Greek guy. He had an accident. He was working at at a ship, like a big trade ship. So he fell into the storage place that they have down there, and it was like a 14 meters distance. So he fell for 14 meters, and he was unconscious or dead for some time, and he said a lot of things about his death experience. But one thing he said was like he met some entities and he couldn't have a word to describe, because there's no word to describe things there. So he didn't have anything to describe these entities, and he just called them gormiti. Do you know gormiti? The toys? No. It's like a kid's toy. It was a show on the television. It's so stupid that, it's better that you don't know it. But it's a thing. It was well known because there were many commercials. There was a show on the television, and there were commercials. So this guy, despite he was being an old guy, I guess he just had this as a concept in his mind because of the commercials. So gormiti are like some golems, some like
it's the whole story about the show is that some kids they just go into another world and they turn into some other creatures, and there's creatures of the fire, creatures of the water, creatures of the forest, and they're like these creatures are like ancient protectors of the elements, and this is what this guy saw. So. Okay. At the same time that I had my DMT trip, my friend Mike, who was here the other day, he had some tanga from the same guy, from the Italian guy. And his experience with the tanga is that he met Gormiti, the same entities. He had, again, no name to describe them, so he called them Gormiti. And he explained it to me that they looked something like a golem that is tied to a certain element or aspect. So and she said that they were looking like the blue buff from League of Legends, something like a stone golem with runes on top of it, and I don't know. So a guy who had DMT and a guy who had like a near death experience, you call them, yeah, had the same hallucinations, and this is something that they've had the same experience. Their soul left their body, and they were. When people think that they've escaped the matrix when using psychedelics, I'm really negative on that, and I don't think that you escape any kind of matrix. You're just in a waiting room. You're just in a room that you wait there to be judged, to have your next incarnation decided, because. Yeah, I mean, what else to do after you die? Just pick from. I didn't reset it yet. I'm finding it out. So yeah, I've had like similar experiences from LSD. I've had like LSD breakthroughs with similar realizations and stuff like that, and being again in similar places, only fractals. So yeah, these are really revealing trips, and I really enjoy them. Okay. Nice. Yeah. I think I would never have the balls to do DMT. I feel like it will fuck me up. Pleb. This is something that you need all this let's say spiritual information. You need this information background in order to be there and not go crazy. Okay. Mm-hmm. So there was this LSD breakthrough that I had at a party. It was not like a big party. It was just some music playing on the beach, and it was not like certain if the party is happening or not. But we went there. I had like one acid tab in my mouth, one acid tab in my friend's Mike's mouth, and we started like going to every guy on the beach and being like, do you have any weed? Do you want to buy MDMA or speed? Do you have any weed? Do you want to buy MDMA or speed? So I go all around the beach, and it's night. It's late night. It's past 12. And nobody's got weed. I make like 300 euros selling MDMA and speed in 20 minutes, like going all around the beach. And at some point I met a guy, and he was like, yeah, something will happen, like probably some guy is going to bring some weed over here to the beach later. And eventually we've had some weed. There's a whole crazy story about how we got the weed eventually, and how we did smoke, because somebody brought some weed, and there was some hash also. And the way we did smoke the hash, it was something that I've never seen before. And because the LSD started kicking in at the same time that this guy was doing this,
I started yelling at him in his face. I was like, "Are you fucking crazy? Are you out of your mind? What the fuck are you doing?" Because he took like a bottle cap, like a plastic Coca-Cola bottle, the small ones, and he took the cap and he created inside the cap a base of tobacco, and then he had like a piece of hash. And he made the piece of hash look like a filter tip, like a cigarette filter tip, not the filter tips we use for rolling cigarettes, like that that fat and that height. It was looking like that. So he's holding like this piece of hash in his hands, and he is lighting it up on fire, and then blowing it like a candle. And he's doing that, and I start yelling at him. I think he's wasting it. I think that he's so stupid, and I start thinking that he's probably high on LSD and he's just doing bullshit right now. So I start yelling to him, and at some point this thing just lights up, and it's red on the top of it, and he just sticks it on the cap, and then he takes the rest of the bottle and he puts it on top of the cap. So what was actually happening is that the hash was burning, all of the smoke was going inside that bottle, and we had one hole at the top of the bottle, which was not the top, it was the bottom, because the bottle was upside down, and we were just taking, we were letting it just soak some smoke inside the bottle, and when the bottle was full, you would take a hit out of that. So from that little piece of hash that would be used to just roll a joint or something, like 11 to 12 people smoked twice out of this bottle. And What the fuck? yes, and after that thing, I was not able to see a single thing in front of me. It was full of visuals. Everything was, I was able to view everything in frequencies, man. Everything was shaking. I was able to see the energy shaking. I was able to possess other people's bodies and do whatever I want, because I was able to have that understanding of the world around me as frequency. I was being a literal god. So at that point, I'm just sitting down in a yoga, like a legs crossed stance, and I'm literally Wiping your nose. and I'm literally having these information downloads. I'm being like realizing stuff, and it's realization after realization. And one of the realization that I remember right now is that the whole fractal, this soup that was twisting and spinning, it was like the never-ending circle of the energy. Not the energy. It is the energy, and it's circling, and it's the circle of evolution. So our incarnations here, or in general, incarnation is like a pause of that circle, like taking a screenshot of that circle, and that screenshot being our whole life here, to see what to see the balances, to see how the interpretation of this picture, this spinning fractal, into the being projected into the physical 3D reality, and we experience it that way. At some point, I had Shiva appearing in front of me, opening a gate, and saying welcome. From that point on, from that trip, my life changed 100%. I had new words coming into my vocabulary, because it stopped being the universe. It stopped being the cosmos. It started being just existence. It's not longer the cosmos. It's not longer the planet, the universe. It's nothing that has to do with that. It's existence. Okay. So it took me a long time to digest this information, like a lot of research on YouTube channels, and
I'm really glad that my this incarnation is a Greek one, because I have a huge tool in my hands, which is the Greek language. Because if it wasn't for the Greek language, I would be crazy right now. Because there's a way to confirm stuff with the Greek language. So, Pleb, do you believe in God? Nope. Nope. If you're a Greek, you have to be a retard not to believe in God. Okay? Because without knowing, without realizing... That's so many gods. No. Even the Greeks, I've had this conversation recently, and even the Greeks believed in the one triadic God. These other gods were like some attributes, some of life given a human form, and trying to mess with ideas like war is an idea, love is an idea, health is an idea, and if we turn these ideas into a human version of them, we're a step closer to achieving those. So if you say that it's impossible for a person to be good, to be healthy, to be anything that these ideas represented, if you say that it's impossible to have like a nice guy, to have like somebody who's never sinning, who's never lying and stuff like that, you never, no, you're gonna end up lying, you're gonna doing this and that. Some people are like that, but if you take honesty and make it a human person, then you just try to be like that human person. And if it's a human person, and that means that this human person has achieved this, there's no way that I can't achieve this. If I want to achieve this, I can achieve this. And it's also something like this whole thing applies to everything, because it's the same thing like with the evolution of the human race. If somebody, like if one person can achieve this, then the rest of the humanity is going to follow. It doesn't have to be in a linear way and say that everybody should be updated to that certain level, to that certain frequency of existence right now. It doesn't have to be like that. You can have like a guy who's like a super saiyan and he's like super developed spiritually, and then you can have like a noob. But the fact that one guy, one human being, because everybody's the same, we have all of us have the same possibilities in evolution. So if everybody is the same, then and somebody like a single guy has achieved this, then the rest of humanity is going to follow, and at some point the rest of humanity is going to achieve this because it's in our capabilities. So yeah. What was I saying earlier? What did I start? So about like the if you believe in God or not. So the Greek word for exist is υπάρχω. When you say υπάρχω, this comes from two other words. The one is υπό, which means under, and άρχο. Archi. Archi means the beginning, but it's also not like the beginning. It's also a set of rules of ethics. So okay. when you say in Greek I exist, when you say υπάρχω, you instantly admit that you're under under a certain starting point, archi. Archi means a starting point, and under a certain set of rules of ethics. So in the modern world, it's really ridiculous to believe in God the way God is portrayed by society right now. Because if you believe that there's a guy with a beard standing on a cloud and he's just watching you all day long because he's got nothing else to do with his life, that's definitely bullshit, and that's definitely the wrong idea to carry in your mind. But if you view God like the source of existence,
like the source of creation. You need to view God as like the sand in the at the beach. Like the sand is infinite and it doesn't have like a form, but we give it form, we create with it. We borrow it to make a castle, but it doesn't mean that the sand is ours. So it's the same with us. Like the energy that we are being aparted from it doesn't belong to us. It belongs to the God. It belongs to the source of creation. We just not really borrow it, but we are part of it. So that's why I'm talking about existence, because if you go moody and you go sad and you fall into depression and those suicidal thoughts, you're like, I don't enjoy the experience here anymore. I want this to finish. I don't want to exist at all. So clearly this forms a battle not between good and evil. It forms a battle between existence and non-existence. So So it's just like this is the deception. Like you should be always positive, always pro-life, always respect everything that's living, like literally everything, because everything is alive, everything is a part of God. And now we go into mythology and we go into the story of the Samael's fall, the fallen angel Samael. So Samael, yes. So my previous examples are going to be handy for what I'm going to say next, because Samael was the archangel. And his property was like the musical harmony of the universe, of existence, like the musical harmony. So and he was like the right hand of God. He was like the right hand of God, but that's mythology. There's no hands. So so you have a guy who's got all this infinite amount of sand, this infinite amount of energy that's the source of creation, and he's given form to it. He's making it dance. He's giving it form. He's making the castles. He's giving purpose to this whole thing. So he goes like, I do all the job. I should be God. God is just doing nothing. I just do all the job. Just God is just being. So that's the thing that tricked his mind, and that's a key point to understanding your role in existence. Like understanding that you're a part of the bigger part that we call God or the source of creation or whatever. And it's literally shown to you with the psychedelic experiences, because at some point you're gonna be a point in the fractal, and then you zoom out, you see the whole fucking fractal, and you were right there, this tiny little dot on the fractal. But when you zoom in your dot, you see all your life and your relations and the way the fractal forms. But then you zoom out, and then you're part of a bigger fractal. So being okay that I'm this dot and there's this whole thing that I'm not associated with right now because I'm focusing on my stuff, but I'm a part of this thing. You should not distinguish yourself from the rest of the fractal. So if you accept your role, your position in the fractal of creation, in the fractal of God, then you're fine. You have to be feeling safe, feeling okay, feeling how do I say it? Like, I think that okay covers it. Like, you don't feel jealous because God's got more power than you or anything like that. And then we have mathematics. Pleb, how advanced knowledge of maths do you have? Not that. You know limits?
Okay. Got it. You know functions? Yep. Okay. Oh, you don't know limits, you know functions. Yes, sir. Can you watch my stream, pleb? One sec. I'm carrying the flag in Warsaw. Okay, you can We are carry. being lectured now by Powders. Yeah, actually the whole YouTube is being lectured because I'm still on live stream. Maybe I'm gonna disappear. Like the Illuminati is going to attack me for giving such knowledge out. Oh my god, it's Can you hot. turn your stream on now? Just go on YouTube. I'm gonna link you. Is there a copy? Anyway. Is there a copy? Okay. So yeah. Get on the stream. I'll have to draw some things because it's easier to explain math when drawing. Wotlk Prep QnA. DK solo BF for fun. Yeah, I was trying to have like a stream, but eventually just it got out of context, you can say. So you can see my screen, right, pleb? No. On the stream. You haven't shared your screen. On YouTube, dude. Oh, on YouTube. Yeah, I sent you a fucking link on YouTube. Yeah, I can see your screen. Okay, so so what you had in math was like you have this, let's say, and this. I got latency on the stream, right? Yeah, a bit. Yeah, it's better to stream it on the channel then. Correct. Because the latency is gonna fuck up with that what I'm saying and what I'm showing you at the same time. Stream it on Discord. Yes. We need knowledge. Knowledge. So we're using limits when we have functions that look like that look like this. So if you have something that goes all the way to plus infinity, eventually this thing it should touch the x, but it doesn't. It never does. At some point so we say that if this is the function fx, we say that the limit when the x is going to plus infinity, let's call this infinity, whatever, of the function f is 0. We can't say that f of this is 0 because it never takes the value of 0, but we can say that it's trying to leak, it's trying to touch
this. So other functions might not be going downwards because it's how you call it. There's a name in Greek. It's called phthinusa. So it's going downwards. So let's say that we have a function that goes upwards, like that. Okay. And then we have like the y is equals to x, like the fx equals to x. So it's the classic one with the 45 degrees thing here. So when the x is going to plus infinity, this thing is going to plus infinity, right? Yep. And this one, when the x is going to plus infinity, it's going high to plus infinity on the y-axis. So the thing between these two functions is that this one is going like straight, like it's almost like it's almost vertical. It becomes like almost vertical. If I draw a line here, like a vertical line, and say that here is number 5, then the limit of this function, this line here, when the x goes to 5, it's never going to reach 5, this thing, like before. So it's slowly getting close to 5 here, and it's going to infinity. So this function, let's say this is the h function, this goes really close to infinity at number 5. The f function needs the x to be close to infinity in order for this to be close to infinity. So in 5 steps the h is able to reach infinity, and the f needs infinite steps to reach infinity. So if I want to have a division to divide these two, so I say that I divide the limits, because you can divide the limits. So I have I can have h or f at the top part. It's not going to change anything. So he goes to infinity. So when the x goes to infinity, h goes to infinity. But when x goes to infinity, f goes to infinity. So how do we know what this result, pleb? You're still watching me, right? Yeah. There is a result that comes out of this, and it's not like these just simplify themselves and it becomes a 1. This division is still infinite, because the way the speed that h is approaching infinite is enormous compared to the speed that it takes for x to approach, for f to approach the infinity. So this is infinite times faster than f, and f compared to this becomes like a 1. This is so big infinite that this one is like a plain number, because at 5, because the value here is 5 also, because it's because of f, the way the function I chose,
this one is already getting close to infinity. So if this is already close to infinity and this is at number 5, if you divide the infinity by 5, it's still infinity. And it would be in the same in the same way I'm going to theorize and make a result for the reverse of it. So if I have F and H here, it's like dividing 1 with they're both it's like they're both infinite divided by infinite. So because the infinite thing here is a plain number now, and this is close to infinity, it's going to give me 1 divided by, it's going to give me 0. So what the fuck does that mean? So I'm gonna transfer all this math into God, because God is evolving. God is, if we are evolving, God is evolving at the time we're evolving. So we started at some point evolving, trying to reach God, and God was at the time, let's say, this was the highest that God could reach. But we start going slowly, and by the time we reach this thing, God has gone here, like up, and we still have to evolve, you know, and we reach this, and it's higher and higher and higher. So let me erase the bullshit I added now. So yes, if let's say that I'm on a spiritual path, and I'm trying to get an understanding and evolve in order to reach God in power, in knowledge and everything, I start evolving like this slowly. There might be a guy who, whatever, let's say he had like a previous incarnation and he had all these lessons within his previous incarnation, and now he's ready. He's readier than ever. He's closer to God than ever, and he is evolving, like he's touching God with this acceleration rate. But you can never be compared to God, because God is actually this vertical line right here. It's not evolving at a pace. Like the pace is like boom, skyrocket to whatever you want to call infinity. So the way we evolve is like we're going to be evolving in a slow or fast paced, and we're going to be going like that, like closely trying to touch God, but we will never touch God, because God is already evolving at the same time we're evolving. So I view it like that. It's just some maths. These are just abstract maths. These are like a theory of infinities and stuff like that. But it gives you a really good tool to have an understanding of God, like how you will never be able to reach it. It's simple math. Okay. What does your math say? If we touch God, if we reach God, what happens then? But the math makes it absolutely impossible for us to reach God. There is always an if in math. No, math is the only absolute thing, the most absolute and accurate thing that we've created so far. And it's not like math says it. Math that's why why I'm saying that I have a tool, because math is a tool. It's like a language that I can communicate stuff that are really hard to put into words. So I just draw something. I have like an abstract concept, like the functions are, and it works. So pleb having already the knowledge of what a function is, it's really, I don't really have to go into details and explain him that. So it's like a tool for communication.
Question, Sugar Daddy, can you give me some money for clothes so I can level tailoring? No, you should go far bit. Sugar Daddy, no. But You play mage. You play mage. You need what cloth? Netherwave cloth? No, silk and mage wheat. Really? Yeah. How much is mage cloth, mage wave cloth going for now? What's the Like 2 gold stack. 2 gold per stack? You don't have any money at all? Got like 30 gold. Yeah, I'm giving you money. Thank you, Sugar Daddy. But the thing with you you going- is that I what gave are you you- 1k what- for your fucking dual spec, and half an hour later you're like, oh, we're moving to more grain. what are you doing with your money? Are you visiting strip clubs in Olgimar? Yes. Τι stream κι αυτό, ρε μαλάκα. Τώρα εδώ πέρα έχω δώσει γνώση, μαλάκα. Fucking huge knowledge. Yeah, but I could Simplify all what you have said until now, just from my own experience. Yes? You just do drugs, that's it. Do drug, hallucinate, No, but it's no not. point of further investigation, because that's what drugs do. They fuck up your mind, your mind. Yeah, but it's the it's just the it's all the the it's the hyperactive. yeah it's the easy doesn't have solution. anything It's to the do. easy solution to say that all of what I've been saying all this time is just No. some bullshit hallucination that fucking pothead or fucking junkie had in his mind. It's really convenient because you don't want to. No, it's just a hallucination. I've had it, it's okay. It's a nice experience, but that has nothing to do with God or what you're supposed to do. I know it's fascinating. Others said it, you find it cool, but it's just drugs. That's how they are supposed to work. It's some substances that do that kind of stuff with your brain. Yeah, So, but I told you already. Like part of my story was that a guy who consumed the substance and the guy who had an accident and they both had like a near death, like an after death experience. They had it from a different source. The guy was in a coma and the other guy had some DMT and they had the same hallucinations meeting the same entities. How do you explain that? Who was that person? Huh? Who was that person that had an accident? The person who had the accident was like a random guy. You can find about his story on YouTube. It's not that it's somebody you know or something like that. It's just somebody on YouTube. Yeah. What does it explain? So, what does it explain? The story you're telling now. That
both people had were hallucinating. Supposedly, if you're saying that these are hallucinations, he was hallucinating and he was having the same hallucination with someone who've had DMT. Now, what? I have to go play on Alliance. Let me know friend log on. Yeah, but you're leaving Discord? You're leaving Discord now? Yeah. Bye, pleb. Ciao. Ciao. Πού σε ρε μαλάκα μαλλινές? Μαλάκα, θα σου πω κάτι το οποίο είναι full κακό τώρα, δεν ξέρω γιατί, αλλά το έχεις μάθει, το Μπόρις πέθανε. Έλα, σου στέλνω τώρα Discord, μισό. Μπόρις. Γάμο το μουνί. Περίμενε λίγο γιατί ψοφάω, ρε. Ποιος Μπόρις πέθανε? Θυμάσαι τραγούδια με Joker του Face, ξέρω εγώ, παραγωγή Μπόρις? Κάτι μου λέει το όνομα, ναι. Ωραία. Αυτός το Μπόρις τον ξέρω. Τον γνώρισα την ίδια. Μέσα σε ένα δεκάλεπτο είχα γνωρίσει τον Μαλινές και τον Μπόρις, ξέρω εγώ. Και τον ξέρουμε και οι δύο από κοντά. Και εγώ κατέβαινα Αθήνα και άραζα μαζί του. Κάναμε παρέα, ήταν full καλό τυπάκι. Και ο Μαν πέθανε φέτος τα Χριστούγεννα από καρδιά. Και ήταν στην ηλικία μου, ξέρω εγώ. Μπορεί και ένα χρόνο μικρότερος, δεν θυμάμαι. Όχι, ένα χρόνο μεγαλύτερος ήταν. Τώρα το θυμήθηκα. Είχε πρόβλημα με την καρδιά. Ναι, μάλλον, δεν ξέρω. Κάτι δεν έμαθα περισσότερο και με στεναχώρησε. Full. Ωραία, κάτι σε κάνω ad, σου στέλνω το ad για να μην... Όχι, τι κάνω. Γιατί δεν το βρεις, τι λέει. Admin. No. Oh, fuck. How do I... Yeah. Ναι, το έκανα copy-paste τρευλάκα, αλλά βλέπεις ότι δεν το παίρνει καλά, εντάξει, και κάτσε λίγο, δεν παίζει να ψάχνω όπου να είναι τώρα. Να, δεν έχει results. Κάνε match στο Facebook, εδώ, ο Youngman, ναι. Κάνε match στο... Το δικό μου, ρε φίλε, είναι τέτοιο, περίμενε που το έχει. Είναι... Όχι, το έχω αλλάξει, κάτσε λίγο. Πού είναι το tag μου, γάμο? Θα τρελαθώ τελείως. Κάνε μάτς στο Facebook, ρε φίλε, να σου στείλω ένα link από το server στο φουμπού. Είναι... Στείλε μου ένα μήνυμα στο φουμπού. Αυτός, ρε μαλάκα.
Ναι, το κατάλαβα. Ποιος θα ήταν άλλος. Ναι, βασικά αφού είχα κάνει... Όχι. Έλα. Αυτό είναι σερβερ, απλά μπες στο σερβερ. Έλα, στο δώσα. Έλα. Έλα, πού είσαι ρε μαλάκα. Γάμω την τύχη μου. Πέθανε ο Μπόρις. Ναι ρε μαλάκα. Με στεναχωρήθηκα τώρα, μπρο. Ήμουν χαρούμενος και με στεναχώρησες. Το ξέρω σε στεναχώρησε, απλά και εμένα κάποιος με στεναχώρησε, ξέρω εγώ, με αυτό το πράγμα. Και το έμαθα την ίδια μέρα που πέθανε ο Δέλτα Πιθήτα, δηλαδή και εγώ αυτή τη στιγμή το λέω με βαριά καρδιά. Τι λες ρε μαλάκα, όχι ρε μαλάκα. Ναι, απλά απίστευτο ρε φίλε, απλά απίστευτο, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, μπέσα. Και με τον τύπο είχα μιλήσει, ξέρω εγώ, πέρσι τέτοια εποχή, ήμασταν video call και μου έλεγε ότι είχε βρει δουλειά, ξέρω εγώ, σαν video game tester στο Λονδίνο, τον είχε πάρει και ο αδερφός του και ήμουν σε φάση, ok, μπράβο ρε φίλε, ωραία, κομπλέ, τέλεια. Και αυτό, δεν... Μαλακίες. Τον έχω χάσει μπρο, εγώ τον έχω χάσει, δεν έχω να του μιλήσω 4-5 χρόνια, από τότε φαντάζομαι. Καλά, ναι, απλά εγώ καμιά φορά ψιλοκατέβαινα Αθήνα και μπορεί να βρισκόμασταν, αλλά και εγώ δηλαδή τον είχα χάσει, είχα να μιλήσω full χρόνια με τον Μπόρις. Ωραία μαλάκα, γάμισέ τα. Το έστειλα στο Γιάννη να δω αντίδραση. Ποιο Γιάννη? Το Μπαμπαζαφίρι. Α. Τι λέει εσύ, πώς είσαι ρε μαλάκα, έχεις χαθεί? Έχω χαθεί κι εγώ, ναι, εδώ. Άμα κάτσεις και δεις το stream της κατά έλεγα πριν τόση ώρα. Αλλά άστο τώρα. Πω μαλάκα, χάρηκα που σε ξαναβρήκα. Να ξέρεις, πάντα είχα κάτι τραγούδια στα αλβανικά να πούμε και άκουγα και ξαφνικά μου πετάχτηκε εσύ σαν προτινόμενο, ξέρω. Αλήθεια. Και λέει η μάνα σου, ξέρω, λέω τι είναι αυτό, κάτσα να πω να τρολάρω λίγο και πέτυχα εσένα. Πω, εγώ πρέπει να τηλέφωνο, εγώ μετά ακόμη στη Γερμανία ρε. Τι λες ρε μαλάκα? Ναι ρε μαλάκα, δουλεύω σε ένα ελληνικό εστιατόριο, γάμισε τα, με τον ορό μου. Και συγκατοικώ με γάμισε τα μπάφους όλη μέρα, του μουνιέ το πανηγύρι. Κάθε μέρα τώρα, όχι μόνο κάθε πουσουκού. Πού είσαι η Γερμανία, φίλε? Στο Ντόρτμουντ κοντά. Γάμισε τα. Πολλά γέλια. Γερμανία είναι ωραία μπαγκής. Να ξέρετε αν θέλετε να... Εγώ Γερμανία είμαι. Στο Λάμπρος Γερμανία Πού είσαι είναι. ρε? Εγώ είμαι στο Duisburg. Άμα... Μισή ώρα μακριά. Ναι. Πού στο Dortmund? Στο Σβέρτε. Γιατί έχω το θείο που έχει εστιατόριο, αλλά είναι στο Χαμ. Και αυτό κοντά στο Dortmund. Α, κατάλαβα, ναι. Πρέπει να βρεθείτε στις δύο, θα περάσετε τέλεια. Εγώ δεν πίνω μπάφους όμως. Κακός, θα αρχίσεις τώρα. Έπινα, το έχω κόψει. Και εγώ πρώτον ήρθα εδώ πέρα, είχα κόψει. Μετά από χωρισμό είχα δύσκολους καιρούς. Έκοψα τον μπάφο, πήγα γυμναστήριο και μαλακίες. Με διώξαν από το γυμναστήριο. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Και άρχισα τους μπάφους για τη στεναχώρια. Ναι, όχι επειδή με χώρισε η γκόμενα, επειδή με διώξαν από το γυμναστήριο, ξέρω εγώ. Με διώξαν από το γυμναστήριο, μαλακά, άρχισα τους μπάφους για τη στεναχώρια. Γάμισέ τα. Κακά πράγματα στον Βάλτες, δεν ξέρω, με έχουν καταραστεί μαλάκα, σίγουρα. Τι... Έκανα 6 μήνες να βρω δουλειά. Πού στη Γερμανία? Ναι, ρε μαλάκα, δηλαδή δεν ξέρω τη γλώσσα ρε μαλάκα. Εντάξει, τότε είναι λίγο δύσκολο. Είναι δύσκολο και βρήκα τώρα εδώ σε έναν Έλληνα, του λέω και ανέκδοτο και με πυρώνει. Τίποτα, ξανά revive το page και μαλακίες στη δουλειά όλη μέρα. Αυτό. Γάμισε να μην φύγει το μουνί. Μαλάκα, τι εποχές ήταν εκείνες εκεί? Μάγειρας, σερβιτόρος, τι? Λάτζα ρε. Λάτζα, Λατζιέρης. Τίποτα, θέλω να μάθω τη γλώσσα να κάνω ένα όνειρο που έχω από μικρός. τι όνειρο? Εκπαιδευτής σκύλων. Και αλόγων. Εδώ που είμαι εγώ έχει πολλά τέτοια με άλογα.
Ναι, γενικά εδώ στον τρόπο μου γύρω-γύρω έχει φούλα άλογα. Δηλαδή, άμα μάθω τη γλώσσα, παίζει να βρω εύκολα δουλειά σε αυτό. Εκεί που δουλεύω, είχε τώρα το καλοκαίρι τουρνουά υπασίας. Ναι, ρε, γιατί τις πουτάνες εδώ. Γι' αυτό θέλω να ασχοληθώ. Εγώ ήρθα με την προοπτική σκύλων, αλλά είδα ότι τα άλογα έχουν ψωμί. Και οπότε είπα. Να έρθω κι εγώ. Έχει ψωμί. Άλογα είναι οι πλούσιοι Γερμανοί, οι γαλαζοέμανοι. Ναι, αυτό θέλω εγώ. Κάτι τέτοια θέλω εγώ. Ένα sugar daddy. Αυτό θέλαμε όλοι μας. Αυτό θέλαμε όλοι μας. Ένα sugar daddy. Και ο Πλεμπ που ήταν εδώ πριν γι' αυτό έκλαιγε. Sugar Daddy, πλήρωσέ μου τα έξοδα. Πόσα παίρνεις εκεί πέρα ρε μαλάκα? 8,5 ευρώ την ώρα. Which is καλό, εντάξει. Αρχίδια καλό. Είναι καλό για τα ελληνικά δεδομένα. Για τα ελληνικά δεδομένα, ναι, γιατί εγώ έπαιρνα 4 ευρώ την ώρα και... Στη Γερμανία. Όχι στη Γερμανία, μαλάκα. Στην Ελλάδα. Καλά, στην Ελλάδα γάμισε τα μπρο. Έπαιρνα 5 ευρώ την ώρα με 5,5 και γίναγα σπίτι και δεν είχα λεφτά. Και ενώ τα παίρνω στο χέρι, κατευθείαν. Μέχρι να φτάσω στο σπίτι, έπαιρνα στο περίπτερο ένα Monster, ένα πατατάκι τέτοιο, 20 ευρώ φούντα. Αγιά σας! Μαλάκα με δουλεύεις, ξέρω εγώ που τέτοιο. Δούλευα όλο το καλοκαίρι και για να πάω στη δουλειά κάθε μέρα χρειαζόμουν 15 ευρώ βενζίνη και έπαιρνα 25 ευρώ μεροκάματο, με δουλεύεις. Για να πηγαίνω έρχομαι στη δουλειά ήθελα 15 ευρώ βενζίνη. Πού ήσουν να πάτε το καλοκαίρι? Λευκάδα. Εντάξει, δεν είναι για ένα. Τι? Μα είμαι για ένα. Όχι ρε μαλάκα, εντάξει. Πρέπει να καταλάβεις λίγο ότι χάλαγα 15 ευρώ τη μέρα για τις μετακινήσεις μου στη Λευκάδα, γιατί έμενα πάνω στο χωριό και έπρεπε να κατεβαίνω στην πόλη για δουλειά και μετά να ξανανεβαίνω το μεσημέρι να παίρνω την κοπέλα μου να την πάω για δουλειά και να ξανανεβαίνω στο χωριό να κοιμάμαι και το βράδυ να ξαναπηγαίνω να την παίρνω από το χωριό, οπότε ήταν γάμισε το όλο αυτό. Ωραία, εγώ πάω να φύγω, παιδιά, πάω για δουλειά, πάλι. Άντε ρε, σε αυτό το σερβερ θα είμαι πάντα Discord, να ξέρεις Ναι, εννοείται. Όλη μέρα μπορείς να με βρεις εδώ. Πολύ ωραία, χαίρομαι. Θα τα πούμε μετά, γεια. Έλα, μιλάμε ρε. Ο Μαλινές Λάμπρο είναι από τα 2 άτομα που είχαν πάρει τηλέφωνο τότε στην μπάνια. Μαλάκα ξέρει, έχουμε πάρει και εμείς, αλλά δεν μας έβγαζαν. Γιατί κατάλαβαν ότι ήμασταν τρόλ. Ναι, ξέρω. Δεν μας βγάζανε οι Το ξέρω ρε μαλάκα. Εμένα μου λες. Έτσι δεν είχατε σπάσει τηλέφωνο τους τότε εκείνη την μέρα. Εγώ είχα κάνει σελίδες ολόκληρες. Και έλεγα μπείτε τώρα στο... Πού ήτανε, σε ποιο κανάλι ήτανε? Αλφα, όχι. Open. Open. Δεν θυμάμαι σε ποιο ήταν. Μπείτε, όχι, το Open δεν υπήρχε τότε. Το Open ήταν λάβο, υπήρχε. Open. Άμα μπεις και δεις, τώρα θα δεις ότι είναι στο Open. Και... Μαλάκα το κινητό μου είχε πάρει φωτιά από τα μηνύματα. Κάνανε 10 από 10 διαφορετικά άτομα μηνύματα. Ναι, βασικά ίσως γι' αυτό βρίσκω άτομα που με γνωρίζουν πρώτη φορά και λένε «Α, ο Μανέ», ξέρω εγώ, ή απλά υπάρχει ο Μανέ. Γιατί όποιος με ξέρει στα Γιάννενα θα πει ότι κάποια στιγμή μπορεί να πέσει κουβέντα πάνω στην μπάνια. Αυτός ο καθυστερημένος είχε πάει στην μπάνια τότε. Πρέπει να κανονίσω τέτοιο, να κανονίσω κι άλλη εκπομπή στην μπάνια να ανέβει λίγο το stream. Ναι. Να πάω λίγο να πάω για διαφημιστικά purposes, ξέρω εγώ. Γιατί πούλαρα πάλι όλο το χωριό ρε φίλε, γιατί πούλαρα πάλι όλο το χωριό, δηλαδή... Πω, έφερα μια πέσια πίτσα τώρα. Τι έχω φάει μια πέσια πίτσα. Μου την έφερα τέτοιο, ολόκληρη, δεν μου την κόψα σε κομμάτια. Καθυστερημένη. Ευτυχώς δεν έδωσα τύπου. Κάτι ήξερα. Όχι ρε πούστη. Εντάξει τώρα τι να μην με γαμίσουν αυτά. Γάμιση. Μαλάκα δεν έχω παίξει καθόλου και έχει πάει 64 level Death Knight έτσι. 64. Ποιος? Πόσο XP παίρνεις από ένα solo dungeon που κάνεις? Δεν κάνω solo όλο το dungeon, κάνω solo το πρώτο δωμάτιο, μετά κάνω reset και βγαίνω έξω. Απλά παίρνω 3.200 από το κάθε mob. Το οποίο είναι τρελό. Εντάξει, ναι. Τρία mobs είναι ένα quest.
Βλακόπουλος το μπούτσο έχει χάθει σήμερα. Γιατί θα έρχονταν σε σένα. Όχι, απλά του στέλνω μηνύματα από το πρωί. Θα κοιμάται με ανοιχτά τα μάτια. Κάτι τέτοιο θα γίνεται, ναι. Ωχ, Θεέ μου. Κάλια. Τις γιαγιές σας. Hello στο chat. Hello chat. Τι έχει κόσμο. Τίποτα, μπήκε τώρα το number 3 και Ορφέας shift. Ορφέας ή αδερφός Θών. Μπα. Ορφέα, τι λέει. Come on, Κάνε με mod. Κάνε με mod. More packages in the layer. Πώς το κάνω αυτό, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα από... ξέρω, δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω. Δεν θέλει τίποτα. Να τους γραμμάω, να τους κάνω ban. Να έχω ένα viewer και να τον κάνεις ban, ξέρω εγώ γι' αυτό. Έπεσα... Α, εντάξει. Να μπαίνετε στο stream να βλέπετε πως είμαι. Δεν είμαι καλά τώρα, όχι. Τι ωραία ζακέτα είναι αυτή που είσαι. Καλά, δεν την έχεις δει αυτή τη ζακέτα. Δεν την έχεις δει καθόλου. Δεν την έχω δει. Όχι, δεν την έχεις δει. Γιατί είναι η ζακέτα, η περίφημη ζακέτα. Περίμενα να δω αν φαίνεται. Λίγο τώρα. Φωσφορεί. Shit. Acid is chill 2. Of course, mate. Αυτή... Φωσφορίζει έστω black light. Μπορεί, ναι, και αυτή την έχω πάρει από πολύ τρελή ιστορία, ξέρω εγώ. Πέρσι τέτοια εποχή. Είχε μαζέψει εδώ πέρα ο Μάικ έναν χάζο, τελείως τρελό Άγγλο από ένα φεστιβάλ, ο οποίος είχε σίγουρα multiple personality disorder, αλλά ήταν τέρμα τρελός, είχε πάρα πολλά προβλήματα και κατέληξα τώρα να τον κατεβάσω εγώ Αθήνα μαζί με μισό κιλό τσοκό από Καλιφόρνια, το οποίο ζωοκοπούσε. The best hash you've ever had in your life, mate. Yeah. We're gonna make millions, trust me. Ο τύπος τώρα ήταν φρίκι τελείως. Και τίποτα, τώρα τον κατέβασα και Αθήνα, γίνονται κάτι έκτροπα πολύ, πολύ κούκου και μου σπάσε ένα τζάμι από τα αμάξι, του πήρα τα κινητά και τον παράτησα στην Αθήνα. Εγώ πήγα, πούλησα τα κινητά του στο μοναστηράκι, στην Ομόνια, γιατί δεν είχα λεφτά να γυρίσω πίσω στα Γιάννηνα, ξέρω εγώ. Και πήγα και πούλησα τα κινητά του στην Ομόνια για να έχω λεφτά να βάλω βενζίνη. Έχω μπει 4 φορές μέσα στο Instance και δεν έχω κάνει reset. Σπίτα. Και έτσι είχα γνωρίσει και τη Λόρη, τότε είχα κατέβει Αθήνα. Η Λόρη δεν είναι η Λόρη. Κοπέλα μου. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα, γιατί με παράτησε προχτές. Σηκώθηκε και έφυγε, πήγε Αθήνα. Εντάξει, σου είπε ότι είναι Αθήνα, όμως το είπε δεν πάει. Τι να μου το έπαιρε, φίλε, βασικά έγινε ό,τι να είναι τώρα. Απλά ήρθε ο Μάικ εδώ πέρα σπίτι. Βασικά με έπαιρνε πολλά τηλέφωνο ο Μάικ. Ο Μάικ μου στέλνε όλο το καλοκαίρι, ξέρω εγώ, μου λείπει από εδώ, από εκεί. Και με έπαιρνε τηλέφωνο. Ήταν κάτι μέρες που ήλιωνα και ήμουν μπαμπανιασμένος και βαριόμουν. Δεν μπορούσα να μιλήσω καν, ξέρω εγώ, οπότε δεν του είχα σηκώσει το τηλέφωνο. Και του σηκώνω το τηλέφωνο, ξέρω εγώ, για να μην λέει ότι δεν του μιλάω ή τίποτα τέτοιο. Και μου λέει να έρθω από εκεί για καφέ. Έλα, του λέω, ξέρω εγώ, έλα για καφέ. Και με το που του λέω έλα, νευριάζει, πάει, κλειδώνεται μέσα στο δωμάτιο. Αυτό. Και
Τώρα όλο αυτό έχει ένα background story ότι μια μέρα ο Μάικ μου λέει ελάτε από εδώ θα φτιάξω φαλάφελ, αλλά φέρε μου το μούλτι σου να φτιάξω φαλάφελ. Και δεν έχει, χωρίς να πει τίποτα, έχει εκεί την πρώην μου και απλά οι άλλοι, και εμένα δεν μου άρεσε αυτό, γιατί εννοείται ότι θα τη σκοτώσω. Και οι άλλοι τώρα τσούχτηκε, αλλά εγώ έκατσα εκεί πέρα τώρα για να μην... γιατί μου φαίνονταν φίλε ότι με κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μου, με κοροϊδεύει μέσα στα μούτρα μου και αυτός και ο λεπρός ξέρω εγώ που την έχουν εκεί πέρα ξέρω εγώ και ότι απλά με φωνάξαν για να σπάσουν πλάκα, οπότε εγώ δεν μπορούσα να τους πω γιατί αυτή μου λέει έπρεπε να είχαμε φύγει κάτι τέτοια, μου έκανε αυτή την κουβέντα, δεν ήξερα καν ότι την είχε πειράξει αυτό και μου έκανε αυτή την κουβέντα ξέρω εγώ μετά από 4 μήνες και μου λέει έπρεπε να είχαμε φύγει και έτσι λέω εγώ δεν ήθελα να φύγω, δεν ήθελα να τους δείξω ξέρω εγώ ότι με πειράζει αυτό το πράγμα, με πείραξε κίνηση, δεν με πείραξε όλο αυτό, με πείραξε κίνηση ότι ρε πούστη μου είσαι ο φίλος μου, είσαι ο κολλητός μου, δεν πρέπει να πάρεις το μέρος της παλιοπουτάνας, πρέπει να πάρεις το μέρος το δικό μου. Και επί της ουσίας ο τύπος, ο Μάικ μου το είπε προχτές αυτό το πράγμα, ότι μαλάκα τώρα καταλαβαίνω μου λέει ότι έχεις δίκιο και ότι η τύπησα είχε θυματοποιηθεί και ότι δεν είχες άδικο εσύ σε αυτό, ότι εσύ είχες δίκιο πάντα. Το οποίο για μένα μετά από όλο αυτό το πράγμα είναι μια ικανοποίηση το ότι κερδίζω το φίλο μου, γιατί εγώ με τη Ραφαέλα είχα χωρίσει γιατί γαμούσε ο Μάικ μπροστά μου, έτσι, και ο Μάικ το έκανε επίτηδες για να με χωρίσει, το οποίο εγώ απλά το είδα ξεκάθαρα σαν κάρμα και ότι αυτό που είχε γίνει με το Σπύρο, ξέρω εγώ, με τον Ντούκι τότε, ότι εγώ έκανα κάτι με you know who και έγινε όλο αυτό το πράγμα και απλά ο Σπύρος σταμάτησε να μου μιλάει. Εγώ ήμουν σε φάση ότι δεν θα ρίξω το blame στο φίλο μου, ο οποίος μου λέει ότι είναι παλιοπουτάνα, χώρισε τη για 3 μήνες και μου το έχει πει ήδη και δεν υπάρχει ήδη κακό κάρμα για αυτόν, γιατί έτσι δουλεύει το κάρμα. Άμα σου πω θα σου σπάσω το πόδι και σου σπάσω το πόδι, το κάρμα δεν είναι σε μένα, είναι σε ένα που δεν έκανες τίποτα. Όταν ο Μάικ μου έχει πει 5 φορές θα τη γαμίσω και θα σας χωρίσω και το κάνει, δεν έχει κάρμα και μπράβο του που το έκανε, ξέρω εγώ και τέτοιο. Οπότε μόνο και μόνο το γεγονός ότι. Και τώρα έρχεται και μου λέει άλλη, ξέρω εγώ, κάτι μου γράφει και κάτι μηνύματα ότι δεν θα πρέπει να τον ξαναδείς ποτέ μετά από αυτό που έκανε και να μην κάνεις παρέα με τον Μάικ. Και εγώ είμαι σε φάση, αν εγώ δεν έκανα παρέα με τον Μάικ ή αν εγώ έλεγα ότι ο Μάικ είναι αρχίδι που το έκανε αυτό το πράγμα και τον έκοβα από τη ζωή μου παρόλο που σήμαινε τόσα πολλά πράγματα και σημαίνει για μένα τόσα πολλά πράγματα ο Μάικ, τότε αυτό θα σήμαινε αυτομάτως ότι εγώ δίνω περισσότερη αξία στην πρώην μου και όχι στον Μάικ. Οπότε όλος ο καυγάς έχει γίνει χωρίς κανένα λόγο, ξέρω εγώ, αυτό το πράγμα τώρα. Το ότι ναι, μπράβο μου, με γεια μου και με χαρά μου που ακόμα κάνω παρέα με τον Μάικ. Μπορεί να έκανε αυτή τη μαλακία, αλλά μέσα από όλη τη στάση μου και τη συμπεριφορά μου μέσα σε αυτό το πράγμα, έδειξα ότι δεν έχω κάποιο λόγο να αισθάνομαι άσχημα ότι την κακοποίησα εγώ ή όπως πήγε και το προέβαλε αυτή, ότι εγώ ήμουνα πιεστικός, όχι ότι της έκανα κάτι, ότι απλά ήμουνα πιεστικός στο think ότι δεν θα βγαίνεις έξω να γαμιέσαι με τον κάθε Αλβανό χωρίς καπότα, ξέρω εγώ, να έχω φτάσει σε ανοχή αυτό όσο είμαι μέσα στο στρατό και λέω δεν πειράζει, ξέρω εγώ, κάβλες είναι, γαμιέται, αλλά αυτό το πράγμα έπρεπε να σταματήσει κάποτε, οπότε και εντάξει, whatever ξέρω εγώ, απλά το think τώρα ότι να κάθομαι να εξηγώ τώρα γιατί κάνω ακόμα παρέα με το Mike ή όλο αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί κάποιος να έρθει να μου πει με ποιον θα κάνω παρέα ή γιατί κάνω παρέα με αυτόν ή το τέτοιο. Βασέβα, ναι, απλά αυτό το πράγμα τώρα που ήρθε και θύμωσε και το ένα και το άλλο και ότι μπαίνει σε αυτά τα έργα τώρα, δηλαδή να τέτοιο, δηλαδή μου έλεγε κάτι things, είχα πάει μια φορά να ψωνίσω μπαμπάνα στο Mike και έκατσα εκεί πέρα 1,5 ώρα γιατί δεν ξέρω, κάτι βίντεο ξεκινήσαμε να βλέπουμε, κάτι ξεκινήσαμε να συζητάμε και έκατσα εκεί 1,5 ώρα και μετά αυτή είχε θυμώσει πως άργησα 1,5 ώρα γιατί ανασφάλειες ότι εγώ τι μπορεί να έκανα εκεί πέρα και μου το ξαναπέταξε αυτό το τι έκανες τότε στο Mike 1,5 ώρα, το οποίο με τον τρόπο που τοποθετήθηκε στην κουβέντα ήταν σαν να μου λέει ότι μπορεί να ήταν η πρώην μου εκεί πέρα, ότι ζηλεύει το Mike, ξέρω εγώ, δεν καταλαβαίνω που κολλάει όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή όλο αυτό το ότι πρέπει να απολογηθώ γιατί έχω ένα φίλο, ξέρω εγώ, που αυτό που
Απ' την άλλη, ο Mike, ρε φίλε, και μου έλεγε ότι κάνεις παρέα με toxic και με βάζεις και εμένα σε toxic περιβάλλοντα και τέτοια. Που ο Mike ήταν toxic αρκετά φέτος το χειμώνα. Δηλαδή είχε πάθει κάτι. Απλά το θέμα είναι ότι με την ίδια λογική που δεν θα με πειράξει το κουσούρι ενός ανθρώπου και θα το παραβλέψω άμα αυτός μου λέει κάτι και θέλω να κάνω παρέα. Όπως για παράδειγμα, ξέρω εγώ με τον Όρεστ και το Βλακό, που μια μέρα ο Όρεστη είπε ότι εγώ δεν ξέρω να κάνω παρέα με τον Βλακό γιατί είναι καμένος, και εγώ σταμάτησα να κάνω παρέα με τον Ορέστη, γιατί εγώ δεν δέχομαι τέτοια πράγματα. Δηλαδή να γυρίσει να μου πει κάποιος ότι ο Βλακό είναι καμένος, δεν τον κάνω παρέα. Ο Βλακό μπορεί να είναι ό,τι θέλει και επιλογή του είναι το αν θα είναι καμένος ή όχι, ρε φίλε. Δεν παρατάω ανθρώπους δηλαδή γιατί απλά κάνουν κάποιο κακό στον εαυτό τους ή κάνουν κάποιο κακό σε μένα. Γιατί έχω ελπίδες για όλους ότι σε κάποια φάση θα αλλάξουν. Στον παράδεισο, ρε φίλε. Εννοώ αυτό το ότι θα μείνουν στα θετικά στοιχεία που έχω δει σε αυτούς και γι' αυτό τους θέλω μέσα στη ζωή μου σαν ανθρώπους. Πώς να το περιγράψω αλλιώς. Θα έφαγε λίγο τα χεσίματα του Βλακό πάντως. Ο Βλακό, του έχω κάνει πολλές φορές ιστορική αναδρομή στο να δει το τι brain damage έχει φάει από και το πόσο. Όχι το brain damage, ξέρουμε πού το έφαγε. Πού? Τώρα θα το Σαμοθράκι. Ναι, αλλά αυτό συνεχίστηκε με ένα χρόνο καψαλίσματος. Ναι, αλλά εκεί ήταν η αρχή. Ναι, αλλά όταν είχε πάρει τα έξω τεό που τέτοιο, που ήταν κάθε μέρα, μανέ, με έχει από την Πέμπτη τέρμα ήρεμο. Μανέ, με έχει εδώ και 3 μέρες τέρμα ήρεμο. Μανέ, με έχει μια εβδομάδα τέρμα ήρεμο σου λέω, microdosing. Και όλο αυτό το thing το οποίο είχε καταλήξει μέχρι 2 εβδομάδες ήταν 1 μήνα microdosing. 1 μήνα microdosing έκσταση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Προφανώς δεν γίνεται. Ναι. Εκεί πέρα βάρεσε το κάψιμο. Δεν θυμάσαι που είχε τα χέρια στην τσέπη και ήταν έτσι, κουνούσε το κεφάλι μόνο και αν του μιλούσες δεν σου μιλούσε πίσω και απλά σου έλεγε, σου κουνούσε το χέρι και σου έδειχνε ότι είμαι πάνω στα σκασίματα. Ξέρω εγώ τι. Χάνει θέτα, μανέ. Χέσιμο. Πολύ βαρύ χέσιμο. Το θυμάσαι αυτή την περίοδο? Όχι. Που απλά όπου κι αν ήταν κουνούσε το κεφάλι με κλειστά τα μάτια και είχε τα χέρια στις τσέπες και τα έβγαζε μόνο και μόνο για να σου κάνει ένα έτσι, να σου κουνήσει το χέρι και να σου πει πω. Δεν ξέρω βασικά πότε έγινε αυτό, γιατί εγώ τώρα θα πω στον τρίτο χρόνο. Όταν είχε πρωτοπάρει τα έξω Τίο. Ναι, εντάξει, τότε ήμουν εκεί. Ναι, αυτό. Γιατί εντάξει, πώς αλλιώς θα του δοθεί η ευκαιρία να κάνει microdosing κάθε μέρα. Ξέρεις. Χάμισέτα. Και δεν έχω φράγκο τώρα, Λάμπρο, δεν έχω τίποτα. Τι έξω έχω φάει εδώ πέρα, μανιάς. Τι φάει. Και μου ντου βασικά από. Τι θέλει ο Πλεμπ τώρα? Λεφτά. Το ξέρω, τα λεφτά θέλει. Πλεμπ, come to Orgrimmar. Έλα, πάντα. Έλα. Έλα, Pleb, I'm logging in to trade you the money. Thank you. Πιο αστείο. Does it cost a lot to level inscription, by the way? It's going to cost a lot, but yeah, you need herbs, man. Are there any good like AoE farming methods for gold in Wrath? Every AoE gold farming method that existed before, plus the ones you're gonna be able to do in Wrath.
Missile. Be right back. Actually, there's only one gold making method, and that's the GDKP's pleb. We're just gonna do GDK base and get loaded. Τώρα πρέπει να κάνω και αυτά που κάνει ο Asmongold, που πάει στην τουαλέτα να γυρίσει με τα χέρια του άπλυτα και του λένε δεν έβλεπες τα χέρια σου. Clean dick, bro. Did you get what I was saying now? That I'm like Asmongold. Yeah, that he comes back from the toilet and he didn't wash his hands, and the whole chat was like, did you wash your hands? Did you wash your hands? And he's like, taking the smirk face, and he's like, clean dick, bro. And it happens every time, and he's just coming back in a hurry, and the chat goes like, did you wash your hands? And he's like, oh, okay, clean dick, and he goes back to playing what the fuck he was playing. Like, if he's focused in something, he never skips that meme though. So, How much do you think I need for? I'm currently 198. ναι, έφαγα hack στο IG. Βασικά θα αρχίσω να στριμάρω λογικά από εδώ πέρα τώρα, οπότε όσοι με ξέρετε και παίζετε και εγώ θα περάσετε ωραία εδώ πέρα, γιατί θα έχει... Άμα δω ότι υπάρχει κάποιο community που θέλει να μάθει κάποια πράγματα και να βελτιωθεί και να κάνει και κάποιο min-max, τότε είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτή τη δουλειά. Is this going to be okay, pleb, or you think you're gonna need more money? Make it like 500. Dude, I can't give you like the same money that I was staying 3 hours in the GDKP to make. I told you that I have 10k gold, but if I keep giving you 500 here, 500 there, you're gonna fuck me. You already owe me 1k from your town. And as a pleb, you want to transfer to Morgrain. Transfer to Morgrain, I will give you money. All my money I'm not using. Fuck Valda. Nice. But I don't have much. But I pay for your transfer, brother, so it's okay, it's okay. How much is 1k gold? Like, I think it's like 20 or something. Nothing. Cheap. Yeah, I think that... How much gold is a lot of gold in Wrath now? Yeah. 20k gold is actually... You're rich. 20k gold is like what? 1,000 euros, I think. Really? Yes. Fuck. Thank you, my hale, papa. No problem, pleb.
But message me if you want to do like a BTGDKP or something later. Pleb, it's not about messaging you. If we're going to do a GDKP to gear your pleb ass, you should make a macro, spam the macro, inspect people in Satras. It's not for gear, for money. I'm okay with this gear I have now. I don't know if we're gonna get like a few money. It's going to be a good amount if we like have all of the cat for ourselves. Oh, fuck. Like we do the 80-20 split. So if we keep 20% of the money and we make our own GDKP, this is going to be the shit. Okay. We can make our own guild on Whitemane because I have friends also playing there. You mean Mograine? Yeah, Morgan. Yeah. What did you say? White? What? Whitemane. 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 Whitemane was the last private server I was playing Wrath of the Lich King at. And people wanted to call the police to my apartment because the server was up for it was 32 days and my total played was 26 days. Can you imagine that, pleb? Wait, how much? The server was up for 32 days and my total played time was 26 days. What the fuck? Yes. I was sleeping 3 hours per day. I was not getting any sleep at all. Farming mining, farming damaged necklaces, farming whatever the fuck was there to farm. I had like 7 characters. All of them had the full tier sets from Naxxramas within 2 weeks. After the raid came out, like 2 weeks later, I had everything, all the gear, like most of the gear that I needed actually. Jesus. Yes, some people were like, dude, do you even sleep? No. We're worried about you. And the other thing is that our guild master, he was 21, a 21-year-old Russian guy. He was crazy, man. I love Massey. He was something else. I really had a lot of fun playing with this guy. And the thing is that we started farming mining because we had a lot of engineerings to level up, and we also were gonna give free materials to the rest of the guild for everyone who wanted to level up in engineering. We were up for helping people in order to have the best, the most optimal raiding setup. So we were farming mining for like 4 days non-stop, okay? And it was like the morning of the day that the raid, the Naxxramas was about to be released. So that morning, it's like 6 in the morning, and I just tell Massey that I'm going to sleep. You keep that farming spot, and I'm going to wake up in 4 hours, let's say, and I'm gonna take the farming spot. So it's okay. I'm gonna come and farm later with you again, but because it was lit, I was reaching my limits. It's been 3 days without sleep farming mining, and fuck me. So I go to sleep, I wake up, I just go farming, and I'm waiting for the raid. I'm waiting for
for people, for the time actually to come so we can start the raid. I'm really hyped about that. And there's a weird thing. Masi, who's the raid leader, the guild master, is not showing up online. So it's 20 minutes before the raid starts, and we're all like, "Where's Masi? Where's Masi?" And I'm like, "Okay, guys, I know Masi a lot. He's going to be home back home later, and he's gonna tell us the craziest story we've ever heard." So it happened exactly like that. Masi came home later during the night, and he was like, "I had not a stroke. How do you call the thing with the blood pressure in your brain? Like πώς είναι το εγκεφαλικό ρε λάμπρο? Πώς είναι το εγκεφαλικό? I think it's a stroke. Yeah, he had a stroke because the other thing is a heart attack. So yeah, he had a stroke. Because he Actually stroke. yeah, it's stroke. So he actually had a stroke because he was farming mining for 5 days in a row. So imagine how much we played there. Bro. Ξύπνησε ο Βλακό. Oui. You decided yet what character you're gonna transfer to Mograine, by the way? What? Have you decided what character you're gonna transfer to Mograine?
Might be the warrior. The warrior. Okay. Yeah. So when we make the pleb guild with the friends, I take Shadow Moon. Smart choice. You take Shadow? You take Shadow Moon? Okay. Yeah, because I'm gonna be playing a protection warrior until Trial of the Crusader. I think that protection is still viable in Ulduar. If it's not, then I'll probably swap to a DPS spec or skip my warrior. No, I can't skip because I don't have any alts. I mean, warriors are going to be there in Ulduar. You're gonna be someone to stacking Thunder Armor, so you're gonna... What the fuck? The rogue attacked me. Fuck, how... Immune to slow? Oh my god. I'll be back later. Goodbye, plebs. Yeah, pleb. Bye.
Mande πώς έχεις δει κουτσέφτης με ένα κούτο και πάρε το πούλος. Ή καλό έφαγε σήμερα, ή δεν τρως τώρα. Δεν τρώω. Έφυγε η γυναίκα και δεν τρώω. Σου μαγειρεύει καλά. Δεν είναι το ότι μαγειρεύει καλά, το θέμα είναι ότι απλά βαριέμαι να... δεν έχω όρεξη, ξέρω εγώ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ρώτησα μα μαγειρεύει καλά. Ναι, μια χαρά μαγειρεύει. Ποιο θα λύσει το καλύτερο τσαγίδα? Φακές. Κάνει καλές φακές. Το thing είναι ότι όλο ξεκίνησε από τη μάνα του Βλακό, γιατί μας έφερε κάτι φακές με κουρκουμά μια φορά και ξέρω εγώ έψαξε και βρήκε συνταγή στο ίντερνετ και τις έκανε και γαμόρε. Απάντησε στο Βλακό. Κάπου είναι πανέ, λέει τώρα, θα ένα παιδί, του λέω άμα θες να γυρίσεις προς τα πέρα σπίτι πάρε με τηλέφωνο. Αν της τύπησε ένα παιδί. Τι πανέ τώρα.
Ah. Τι! Καλά, μήφανε. Μαλάκα! Μαλάκα! Πώς πέθανα έτσι? Άκα, παιδάκι, λέω εγώ. Η ώρα είναι 5. Λες εσύ Λάμπρο, να κάνω κι εγώ. Θέλω Τι θα κάνεις, εγώ κάνω γαλλικό φίλτρο. Εγώ κάνω ελληνικό πούτσας. Αρχικά δεν είναι ελληνικός, είναι τουρκικός ή ακόμη σωστό. Αράμ. I'm not talking about the Greek coffee. You are talking about the Greek grass. I'm talking about the Greek bullshit, Nescafe ζεστό. Μαλάκα, γιατί δεν έχει άλλο καλές πούτσες στην Ελλάδα, στα Γιάννενα. Γιατί πίνουν όλοι και έχουν συμβαστεί με τα κακά, γι' αυτό. Ενώ μαλακότερα πίναμε, φίλε, λέγαμε. Δεν θα πιούμε μαλάκες, πρέπει να βρούμε καλύτερα πράγματα, πάμε να ψάξουμε. Πού το ξέρεις? Δεν αρεσκόμαστε στις μαλάκες και τώρα πίνει ο καθένας ό,τι να είναι και να αγοράζεις ένα παπαδάκι 15G και σου λένε να είναι καλό φούντι, γι' αυτό κάνει ένα παπαδάκι 15 ευρώ, ξέρω τι είναι. γιατί είναι καλό γι' αυτό, είναι καλό και εμείς παλιά παίρναμε ολόκληρο καπνό χόρτον 50 ευρώ. Ναι, αλλά inflation. It is what it is, δεν είναι μόνο το inflation, φίλε, δηλαδή εγώ σκέφτομαι και το άλλο, ότι ξέρω εγώ, πας να κάνει όμως το inflation στα ναρκωτικά. Το πιάνει και το αγορά ή όχι, επειδή είναι μαύρα, πιάνει το inflation την αγορά των ναρκωτικών. Ρε φίλε, κοίταξε να δεις, πάρα πολύ απλά θα στο θέσω το θέμα εγώ τώρα. Αν εγώ τώρα για να σου φέρω το γαμμένο το 20άρικο σπίτι σου, δηλαδή άμα μου πεις να σου φέρω ένα 20άρικο, θα βγω με τα μάξι, θα πάω να γίνω και θα χαλάσω 10 ευρώ βενζίνη για να έρθω να σου φέρω ένα 20άρικο. Ποτέ. Τέλος αυτό. Τέλος. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Εντάξει, αλλά παλιά ήταν και διαφορετικά, φίλε, γιατί πήγαινε να δώσουμε να κάνω εσένα ένα 20άρικο και θα πω το μηχανάκι, αλλά το 20άρικο σου θα αράζαμε και θα πίναμε και τη 2 τσιγάρα. Ναι ρε, δεν σου λέω εγώ αυτό, απλά τώρα σου λέω ότι σε φάση ότι... Ναι, τώρα είναι διαφορετικά, ναι. Δεν σε συμφέρει να πουλήσεις ένα 20άρικο, αλλά τα 10 ευρώ να σου είναι έξοδα, οπότε να βγάλεις 10 ευρώ μόνο. Τι, θα μπεις μέσα, δηλαδή πες ότι ρε φίλε, σου λέει κάποιος ρε φίλε, δεν μπορώ να βρω, φτιάξε με. Ή θα του πεις πάρε τα μάξι σου και έλα εδώ να πάμε μαζί, είτε τίποτα, είτε τον μπούλο, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
να πηγαίνεις πέρα με το δικό σου ταμάκι. Γιατί όσο και να του φας του άλλου, 5 ευρώ δεν θα του φας, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται, ξέρω εγώ, στο δεκάρικο, στο 20, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται πλέον να σεβαστείς την επιθυμία του άλλου να θέλει να πιει λίγο και. Τέτοιο. Δεν γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Δεν σου λέω ότι έχουν αρχίσει να φαίνονται ή να αλλάζουν οι τιμές και τα τέτοια. Γιατί οποιοδήποτε και να του πεις από το 15 να το πας 17 ή οτιδήποτε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πλέον ήδη έχει αρχίσει ο κόσμος να μην αγοράζει κανείς φούντα με τον 15. Γιατί είναι ακριβή η φθηνή. Γιατί είναι ακριβή, ρε φίλε. Ναι, ρε μαλάκα, πάντως. Γιατί με το 15 τότε ήταν. Μαλάκα, με το 15 πουλάτε τα καλύτερα φουτιά στην Ολλανδία. Και τώρα πουλάτε με το 15 την παπάδα στα Γιάννενα. Αυτό και Πανάγια. Μα εντάξει, times change. Ναι. Το 15 για μας τότε ήταν μια καμπανιά από το. Ναι, έπαιρνες και κάτι 50 από το παιδί που ήταν 3 τσιγάρα κάτι φορές. Βγήκε σφαχτός ο Βαγγέλης Μαν. Δεν ήταν πάντα όλα έτσι με λιγάλα. Πήγα τώρα κάσα, πήγα πάλι. Του έχω πει την ιστορία μου με το overdose στο μουντού που είχα πάρει εδώ πέρα στις Βρυξέλλες να πάρει. Όχι. Πω μαλάκα, τι έχουμε πιει με ένα τζέρ, με ένα φίλο μου Ούγγρο. Πίνει. Ο θείος του είχε φάει 6-8 μπορεί και πάνω χάπια έκσταση εκείνο το βράδυ. Και τα έπαιρνε ολόκληρα, κανονικά έτσι κατάπιτα απλά. Ναι, τι. Και μετά έφυγε το νοσοκομείο, ήρθαν το πήγανε, από το σπίτι που ήταν 3 ώρες μακριά, πήρε η γυναίκα και το πήγε στο νοσοκομείο εκεί πέρα. Και μετά μας είπε σταματάω, δεν ξέρω καλά. Και μετά την επόμενη μέρα πήγαμε εμείς και φάγαμε καθένας από. Πόσο φάγαμε, φίλε, φάγαμε κανένα G, μουντό καθένας. Μαλακά, ήταν πύραυλος, μανέ. Πρέπει να έχω κάνει τη δοσολογία σε φάση πρώτη δοσολογία 0-3 μουντό, έτσι μόνο. Ναι. Μαλακά, πρώτη φορά το τέτοιο σκάσιμο. Δεν μπορούσα να ανοίξω το στόμα μου να βγάλω λέξη γιατί πήγαινε πάνω κάτω η δάχτυλος. Απίστευτο μαλάκα. Ξέρω εγώ, έχω φάει λίγες φορές ρε φίλε και καμία σχέση, επειδή έχω φάει αρκετές φορές και μπορείς και το σύγκρινα με τα άλλα. Εντάξει, φάγαμε και πολύ, μαλάκα δεν υπήρχε, δηλαδή καμία σχέση με τα experience τα προηγούμενα. Καμία σχέση, τώρα διαφορετικό. Αλλά μετά έκανα 2 μέρες στο συνέδριο. Ξέρω, δεν μ' αρέσει τόσο. Για πάρτι είναι ό,τι καλύτερο. Μπορεί ρε φίλε, δεν ξέρω, απλά εγώ δεν είμαι άνθρωπος που κάνει πάρτι από μόνος μου, οπότε δεν μπορώ να το να το σκεφτώ καν αυτό που λες. Να.
Εγώ σε τεχνοπάρτι τώρα για να καθίσει 12 ώρες κάπως πρέπει Και δεν είναι ναι, για να καθίσει 12 ώρες κάπως πρέπει να. Θα μπορούσα να το κάνω με LSD, αλλά δεν μπορώ να το κάνω με τέτοιο. Με Madame. Δεν ξέρω γιατί έχεις αυτό το vibe, το οποίο vibe όμως επηρεάζεται από το οτιδήποτε κάνεις. Οπότε άμα εμένα δεν μου αρέσει το πάρτι θα παντρυπάρω. Κατάλαβες, κάπως έτσι. Ναι. Και αυτό δεν ξέρω, δεν έχω πολλή εμπειρία πάνω στο μουντού, απλά εντάξει ξέρω εγώ προτιμώ το LSD. Άλλο πράγμα εντελώς. Ναι, άλλο πράγμα εντελώς, ναι. Μην σου ξέρω που μπλέξαμε τώρα. Όχι, γιατί κατέληξα στην αρχή του live έλεγα, όχι ότι θα καταλήξω. Το ότι θα καταλήξω... Όχι, εγώ λέω τώρα εδώ για να τάτσω πριν. Όχι, εγώ λέω για το chat. Όχι, εγώ λέω για να τάτσω. Ναι. Λέω. Πάω. Έλα, πλеб. Come trade me all your other weed. Okay. Action has a mailbox. This is where I'm going to be standing. Oh no, we actually might need to go to the bank. Yeah, the banker. And I'm not sure if I have to. I have enough to give you so you can level up. Was the room cloth enough? Yeah. Yeah, the bolts did really help, I guess. Yeah, definitely. So. Φρύμπες γαμάνε κουμπιά για τον Μπούτσο. Τώρα μου λέει μαλάκα γνώμη για φρύμπα και κουμπιά. Το κουμπιά για τον Μπούτσο, φρύμπες μια χαρά είναι. I've got many stacks that I gathered just by playing the Death Knight tomorrow. Tomorrow. What the fuck? Just by playing the Death Knight today, I mean.
I need my Zaza, I need my weed pleb. I don't have weed today. Yeah, me neither. I'm gonna grab some later. Okay, let's start trading. You trade me, you just trade me, you do the trades. Let's go. Καλά. Thank you, Malaka. There's more. There's more? Yes. Fuck, then I need some space in my bags. One sec. Destroy. Just start crafting, man. So they become bolts. Anything you craft from now on, you just mail it to my priest, okay? Your priest's name was Boostis, right? Yes, yes, yes. You probably already know what Boostis means, right, Pleb? Nope. Faggot. Oh, really? Yes. Mana σου means your mom. Do you have enough space now? Yeah, I've got some space. Some space or like enough slots to... I've got 2, 4, 6, 8, 10, 12. I've got 14 spaces. Ah, let's trade some more. Okay, I got some nether wave spider bullshit that I think you're going to need later. You have 2 slots left, right? Yeah, I have 4 slots. Fuck that, keep crafting. Yep. Τι μπανάνα ακούς μωρέ ξεκολλάτε. Μπαμπάνα ακούς. Babana boy, yeah. I need babana, pleb, I need babana. Are you studying anything, Pleb, at the moment? What are you doing? No, I'm working on it. Where? My family's firm. I deliver food to orphan homes. Oh. Super chill. Pleb, if everything fails with my life, can you hire me? After I go study some business bullshit for a bit, then I'm gonna make my own firm. Like basically a driving firm. You have a driving license, right? Me? Yes. Yeah, so basically you would just be driving from 8 to 12 each day. Hours, 8 to 12 hours a day. No, 8 to 12, so 4 hours only. 8 to 12, okay.
Is he gonna be able to play WoW in the meantime while he's driving? Does the truck have LED to play? A monitor, something, please? And what is he gonna transfer, deliver? Food. Money and drugs. Can't live in poverty. Pleb, you have space now? Yeah, a little bit. How much? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okay, this is all the cloth I got. Thank you. I mean your slots. So yeah, these are the last ones. And I have 3 slots left. Yeah, I have no more cloths though. Or do I? Yeah, I don't. Fuck me, this was expensive. I only have 190G left. You had no gold at first place, pleb. This is all my gold. You had nothing. You're left with nothing. That's where you started. And you know that you're gonna level it until it's 350. You don't need to get it to max. Okay. You know that. You knew that, I mean. No, I didn't. Yeah, because at level 350, you're gonna be able to craft the bolts of Frostwave cloth. And if you go to 375, the bolts of Netherwave Frostwave cloth are not going to be giving you any experience. So it's a huge hassle to go max. You're gonna be spending double the cloths you spend to get to 350. And there's no way, there's no point in doing this right now. Okay.
Πού στον Μπούτσο έχω αφήσει το κινητό μου, ρε φίλε? Πάρε τηλέφωνο. Τι από τι να πάρω τηλέφωνο? Και στο κάτω-κάτω κάπου το είχα το... Κάπου εδώ ήταν το πρωί. Wait, I will call you now. Πες να είναι αυτό. Α, θα είναι στο μπάνιο λογικά. It's okay. Clem? Yeah. Which city are you living in? Is it in the north? Pretty Tampere? much. Tampere, it's in the center pretty much. Tampere. Is there always night in winter? Or Yeah, pretty much. Like after 4 p.m. it's dark. okay, after 4 p.m. it's also dark here. So you're in Germany at the moment. Yes, northwestern Germany. I live here the past 3 years. Πω ρε φίλε, κρυώνε μαλάκα, δεν θέλω να βάλω air condition. Μην βάζεις. Ντύσου. Ναι, αυτό πρέπει να ντυθώ μάλλον. Double socks. Και δεν είναι το κρύωμα, είναι πιο πολύ ψυχοσωματικό ρε φίλε. Διπλές κάλτσες. Τι διπλές κάλτσες τώρα? Do you also see the northern lights from there? No, it's only... A glimpse? One sec. Yes. Χάλιας. Το βρήκες. Ναι. Ωραίος. Μπράβο, παίχτη.